Hey there, Shrine Runners! Hello, and welcome to the Fox Shrine. I'm Araxis, your host, and tonight we're going to be playing some more Limbus Company. Hey there, Ada. Hey, Kuro, welcome. Hope you're all doing alright. I'm doing pretty good, and looking forward to some more Limbus Company. Work was a little bit annoying, had to stay back a little bit late, so I'm going to have to try and follow up on them and make sure that they pay me any overtime that I'm owed. I just have to remind myself to do that on the Monday, I guess. But yeah, let's get into the game, shall we? Alrighty then. So, where last we left off, we were... it felt like we were near the end of the dungeon. I didn't get anyone to confirm for me, unfortunately. So, we'll find out. Like maybe this will be a slightly shorter stream. We'll see what happens anyway. All right. And you know what? It's fine to have a slightly shorter stream sometimes. Oh, sometimes we go slightly over. Anyway. We have what looks to be a mini-boss coming up, and then we've got the whole big central arena, which is a little bit scary. Just a little bit. I'll click on that for some reason. Let's go. Alright, things have collapsed. Let's go, shall we? Lingering breeze at the fingertips. So I got a combination of she mercs and deathrite monks. Alright. Hey Skylar, how you going? Okay, so you. And followed up by you. There we go. 카니발 타임. 자, 공간이 점점 더 줄어들고 있습니다. 후보자들은 과연 어떤 선택을 하고 있을까요? 현재 1등은 가시가문의 가치요. 무시무시한 기세로 다른 후보자들의 동전들을 쓸어담고 있습니다. 머리를 가모님이 오게끔 한 거였다고요? Yep. 하지만 어떻게? 잠깐만요. 저쪽 통로에서 무슨 소리 안 들려요? 그러니까 이제 얼마 안 남았다니까. Oh, wonder if we're gonna be going up against Honglu's fiancé, or we'll see what happens. 그 사이에 보기가 다치기라도 하면 어떡할 거야? 보치 아가씨 진정하시고 반도련님도 탈락하신 모양인데 조금 더 전력을 보충했다가 이러다가 가치요 그놈과 마주치기라도 하면 어떡하려고 그러십니까? 싫어. 나는 보기가 무사히 있는지 봐야겠어. 대옥이도 아까 놓쳐버리는 바람에 속상했는데. 아까라면 데오코이 말고도 저희 쪽 5이 사라져버린댔쇼. 그거랑 같아? 보치 아가씨. 대옥. 그리고 그 옆에는 보기네. A happy reunion. Just quickly, yeah. 아까 반 오라버니를 만난 게 여러분들이었군요. 걱정했다고 보. 근데 저기 설반 씨 상태가 좋진 않거든. 숨을 좀 안 쉬고 그래. A gnarly case of not breathing. 경거망동한 행실에 대한 대가다.
괜찮아요. 그 정도로 저희는 죽지 않는답니다. 그치만 이번에는 시술 방식이 조금 바뀔지도 모르겠다. 이왕이면 어머니 말을 더 고분고분 들어주는 쪽이면 좋겠는데. 사람마다 성정이 다른 탓인지 설반 오라버니는 다른 사람들처럼 쉽게 얌전해지지 않는 거 있지? 그렇군요. Always, something lovely to hear. 복, 너는 다친 곳은 없어? 아, 나는 괜찮아. 그렇담 다행이고. 그런데 Shui Baochai's expression suddenly turned somewhat sour. 왜 대호기가 네 옆에 있는 거야? 보트 아가씨, 오해 마세요. 잠시 길을 잃은 것을 오라버니가 발견해준 덕에 은혜를 입은 것뿐입니다. 다른 후보자들도 많이 만났어? 네, 다행히도 지금까지는 무사히 몸을 보존할 수 있었습니다. 복, 있잖아. 2차 대전은 여기서 끝내는 게 어때? 혹시 돈으로 묶여있는 이익관계가 있다면 내가 전부 내줄 수 있는데. She going to ask for our coins? 여러분들도 만약 제시받은 금액이 있다면 저는 그 뒤에 숫자를 3개 정도 더 붙여드릴 수 있어요. And at least she's, like, negotiating in good faith. 우리는 그런 걸로 묶인 관계는 아니야. 이 양반아, 여기서 돈이 흔들리면 안 된다고. Judging by the way she gulped and hesitated, it seemed to have taken a significant amount of effort for her to refuse this offer. 보차 누나, 왜 그런 말을 하는 거야? 저기 앞에 무슨 일이 일어나고 있는지 알아? 가치우, 그자가 가문을 막론할 것 없이 전부 후려치고 있어. 아까는 새 후보자가 한꺼번에 덤볐는데 아무도 당해내지 못했었다고. 앞으로도 장수는 점점 더 좁아질 거고, 그러면 분명 너도 치 오라버니를 마주치게 될 텐데. 맞아, 한 오라버니도 만만치 않댔고. 그렇겠지. 보호가 내가 울고 있었을 때 네가 했던 말 생각나? It sounds like she wants to protect Honglu, which is nice. 아가씨, 고정하세요. 장에 가서 제일 잘 울고 깃털이 예쁜 것으로 사드릴게요. 나는 내 새장 안에 있던 새가 좋았단 말이야. 보옥 도련님이시군요. 뭐? 감옥께서 누구보다 아낀다던 대관원의 귀한 보석이 여긴 어쩐 걸음이야? 누나, 화가 났구나. 화가 난 게 아니야. 슬픈 거야. 아끼던 새가 날아갔어. 물을 준다고 잠깐 열어놓은 사이에. 괜찮아. 내년에 또 살구꽃이 피면 지금 제가 왔던 것을 기억하고 살구꽃을 보기 위해 다시 찾아올 거야. 그러니 성을 낼 필요는 없어. 누나에게서 나는 좋은 향이 아까워지기만 하니까. 그러면서 네가 웃었지. 정말 보석처럼 빛나는 눈으로. 그 전에 너는 우중충하고 매가리 하나 없어 보였는데 나 이상하게 그 말이 참 듣기가 좋았지 뭐야. I mean, I can definitely see that as being a really smooth line. Absolutely. 보우가 네가 대관원에 다시 돌아오면 가모님과 어머니가
너랑 나를 혼양 맺어주신다고 했잖아. 그래서 네가 살 방도 다 깨끗하게 꾸며놓았어. 매일 그곳을 들여다보면서 너와 함께할 대관원의 모습을 꿈꾸고 있거든. 어떤 모양의 호수랑 가구들을 배치해놓았는지 이따가 전부 보여줄게. 나랑 있으면 즐거운 일들만 있을 거야. 그러니까 돌아가자. I'm wondering if you want Honglu as a bird for your cage. 미안해, 누나. 아직은 약속한 일이 남아있거든. 그런 건 그만두고 와도 되잖아. 너 같은 보석은 더 빛날 수 있는 자리에 와야지. And again, sit there and look pretty. A trophy husband. 너 결혼하냐? The exchange must have reminded him of Catherine. Heathcliff looked at Honglu, Shui Baochai, then at Lin Daiyu, before falling silent. 당랑포선 황작제후. Hello? 사마귀가 매미를 잡으려 하니 뒤편에는 참새가 누리고 있다. I think we did see your sprite earlier on in the first round. 바로 이럴 때를 일컫는 말이겠군요. Siskin. Give me a moment. Wait. Ah, it's a type of bird. Gotcha. It's a little bit like a sparrow. It's a finch. Finch, okay. 이 와중에 또 어떤 놈이야? 정신없는 틈을 타 최다 이득을 취하려는 현명한 후보자 왕대위라 합니다. 이번 가주 대전의 핵심은 힘 있는 후보자와 어떻게 손을 잡고 책략을 꾸미느냐였습니다. 따라서 이 왕대위, 비록 비극적인 사고로 인해 가주 대전에 참가하진 못했지만 누구보다 이 대전을 위해 열의를 바쳤던 다른 후보자와 손을 잡았죠. This is the guy who got decapitated in the earlier intervallo. 무릎을 꿇어라. 고개를 조아리라. It is! And, he's had an extreme makeover! 이 몸이 다시 등장했으니. Lovely. 또 온 거예요? 그때 그런 꼴을 당하고도? 대체 언제쯤 처리될 셈이냐, 이놈은? How many times must we teach you this lesson, old man? 철? 그딴 건 모르겠고 평생 중 오늘이 기분 제일 째지는데? 기존의 통상적인 생명보험에서 왕가에만 내려온 비법을 활용해 조금 다른 방식으로 환을 만들어 보았습니다. Hey, Sophie, how you going? He seems happy at least, right? They have adjusted him in the resurrection process. 참고로 시중에 아직 판매되지 않은 환입니다. 오늘 이렇게 선보일 수 있어 영광이군요. 저분은 자꾸 어딜 보면서 말하는 거예요? Oh, he's talking to the crowd here. This is an advertising moment. 카메라가 네, 흥미를 마구 돋우는 이 장면에 관객분들께서 큰 흥미를 느끼고 있습니다. 팩에 있는 행동에 감명을 받은 관객께서 은혜를 내려보내주시려는 모양입니다. 특별 보상입니다. 원하는 후보자의 동전을 대량으로 가져오실 기회. 후보자의 이름을 말씀만 하세요.
그럼 가시 가문의 가치우의 동전을 단! 동전을 뺏긴 후보자로부터 찾아올 후환은 염두에 두시는 게 좋을 겁니다. Yeah, they'll know who stole the coins. Ooh, all right. Is that a definite acceptance? Like sort of like in the final phase of it. All the best with your new place, Sophie. Moving sucks. I don't like moving, but like once you sort of get settled in, like that part's nice. 가 아니라 가보. Yeah. 뭐라고요? 판단이 빠르신 분이네요. 네! 가시가의 복을 지목하셨습니다! As soon as the host's announcement ended, 어라? a portion of the coins hanging from Honglu's waist separated themselves from the bundle before clattering to the floor. 뭐야? 이거 어떻게 빠져나온 거야? 근데 우리가 어떻게 모았는데? 이거 그냥 다시 주우면 안 되는 거냐? Awesome. Again, all the best with that, Sophie. 먼지만 좀 닦으면 괜찮을 것도 같네. It's just a little bit dusty. It's still good. It's still good. Don Quixote muttered, despondently watching as the coins rolled away. 관객들이 하사하신 특별 보상이므로 떨어진 동전에는 소유권이 박탈됩니다. 그렇게 호호 불어도 소용없다는 뜻이죠. 이화영님, 이제 우리가 할 일은 끝났습니다. 이제 다른 장소로 슬슬. Let's just kick their asses. 무슨 말이냐? 이 몸은 이제 시작인데. Ah, that even sounds like a freaking like Resident Evil villain. Admittedly, Revengeance is more Metal Gear Solid, I guess, but you get what I mean. 아니, 저희는 할 일이 더 남았습니다. 얼른 이동해야죠. 아니야. 나는 저 가보옥놈과 같이요. 그놈의 모가지를 내 손으로 들고 있기 전까지는 못 돌아가. Oh, Yihua. A liability to the end. 아, 그래. 지우 형님의 목을 들고 오면 어머니도 이젠 용서해 주시겠지. 부작용으로 더 멍청해진 건가? 아니, 내 환이 그럴 리가 없는데. By the way, the audience member has rescinded their gift. You now got to give the coins back. 불로불사. 이 얼마나 황홀한 단어더냐. Also, free from intelligence. 너희같이 평범한 인간 따위는 꿈도 꿀 수 없는. Like, he does look like he's suffering from what's he? Ego corrosion. Or possibly like halfway through developing ego gear? 이렇게 직접 경험해보니 가주자리 따위는 중요한 게 아니었다. Oh, what if he's in the process of distorting? That would not be so good either. Then would we go into a dungeon while we're in a dungeon? 예를 갖추거라. 나는 너희 같은 버러지들이 바라고 바라는 불로불사를 직접 이룩한 몸이니. He's I wouldn't say inflated. I would say overgrown. He needs a trim. Alright, let's see what this guy's gimmick is. 단순해서 좋군 9번 수감자. 물론 좋은 Alright. 상태를 갖고 돌아온다면 달고 짭짤한 걸. Eyeball Pinion.
So gain rupture count and bleed count. Alright. Kneel! Got a few more moves available to him. Bolus of Immortality? So, on hit with a skill, heal 10% of the damage dealt. Target has Eyeball Pinion, heal an additional % based on amount of stacks. On hit, heal 3 SP. My Revengeance offense level up next turn every time this unit loses a clash. Whenever this unit hits the same target 3 times the same turn, inflict fragile. Rampage. Offense level up, defense level down for every 15% HP this unit's cumulatively lost. Encounter ends when he's dead. Yeah, okay. Double-edged feather. So, gain fragile and healing boost. And inflict rupture and bleed. Alright. And yeah, we've got standard mercs over here, and the Deathrite monks with their negative coin shenanigans. Hey, Oguna! Yep, this guy again. Okay, yep, so... indiscriminate. It's mostly hitting us. It is hitting a few of his guys as well. Either way, we do not want to get hit by it. That's neutral. Struggling. Okay. Do start off a little bit lower here. However, I love that Hideo Kojima has succeeded in making Revengeance an actual word. Absolutely. Do that. That works. What was our passive on this? Right, protection. Yeah. Let's just make sure that we win that clash. I don't particularly want to be hit by that at maximum strength. Yeah, it's going to make us corrode, unfortunately. Alright, so you... go there. You... go there. Wish you could play this. Why can't you? I thought you were playing Limbus Company. Hey Kailash, how you going? Ah, further behind, gotcha. You'll get past that wall eventually. Okay. Oh, let's use you. Oh. But we'll get our ripple going, at least. Let's do that. And do our best there. 떨거지는 잘라낸다.
당신한테 꿈에 닿을 때까지 몇 번이고! We'll slowly get our sanity values up so that we can reliably win clashes against these guys. 수많은 것들이 옥죄어 온다. 과연 저자에게는 그런 행사가 적절했겠군. 좋은 수였다고 보네. 환상의 세계로 들어가 보죠. This is where I really appreciate having a fluid sac available to me. 기도. 유효타 좋아. 계속 집중하지. 어떤 상황이 Alright. 포기한 이건 못하겠습니다. Alright, so I can do Bygone Days, which will help out. Look at you flaming idiots! I'm surrounded by idiots! That's another AoE type attack there. Give you a chance. Oh, all eyeball pinion on target expires. Alright. Doesn't matter. Like, fluid sac is not necessarily for herself, it's for your party. Like, it boosts everyone. Everyone gets a heal, everyone gets an SP up. It's all good. There. You offset that. Over here. With that. Yep, you go there. Yeah, that looks good to me. Over here. Yep. Hey. Just those guys now, huh? Alright. Here. These guys are sort of defending themselves. Go in on them. Try and take these guys down a couple of notches. Ah, Soul Siphon Technique. That must be what
these guys have. Right. That's why the other guy died randomly. Okay. 가족을 위해 따뜻한 피. 저택을 안내해주지. Go. 좋아. 얼른 끝내고 밥 먹으러 가자고. Okay. Now, I want to do this. How did that one work again? Right, that would help get us some shields for people. Don't really have enough for that right now. Yeah, hold off on that. We do get... Ooh, that's... Cow Power Before Me is a new ability. Okay, that's gonna hit so many things. Yeah, okay. It inflicts eyeball pinion on people. Okay, you two are going to clash. That's fine. Alright. Okay. Let's go with that. That'll give us a little bit of SP on us. For that, over here, not the best, but you can take the damage, so sure. Let's try it.
over here. Yeah, we're going to do that because you're going to get staggered. Alright, so I've got a little bit of resistance all around there. Okay. Over here. You go with that. No, not the biggest fan of that. Yeah, okay. Can't lose there. So that's what we shall do. Do that and proceed. Double check your passive. Alright, last damage up. 누가 너를 잊어도 반드시 되찾을 거다. Damn it. Certainly took some damage there, unfortunately. 모든 업은 다시 돌아와. 네 머리 위에 내려질 것이다. Ooh, got the stagger. 괜찮은 공격이네요. 앞으로도 조심만 해주세요. Hey, we won that one. Nice. 보시다시피 Okay. 앞에 무방비해진 개체가 있네요. 부디 그래선 안 되겠지만 이 틈을 놓친다면 관리자님의 two of 역량에 대한 계산을 those going 재검토해야 할지도 in. 모르겠군요. Damn it. Target yourself. Okay. So I'm starting to take a little bit of damage. Might go for the Hex Nail. Actually, because this will proc with our bleeding abilities. And also give enemies curse. Alright. Alright, so you're going after those guys. So, not sure if I'll have to worry about that one, but this guy's definitely dead.
Struggling a bit there. Soda. A little bit of a boost. Tiny little bit. But I'll take it. Where are you going? Over there, huh? Okay. There we are. Alright. That's us sorted. You go there. Your ammo's looking fairly good. Let's go in here. Now you go with that. And over here. Go with that. Yes. 타겟 포착. 한참. This is one of my favorite animations. 자, 변신 완료. 만선이에요. 효율적인 대처로 대체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 여행엔 목적이 있었지. 감동적이지 않을 수 없네. 개국사 연기에 이런 구석이 있었지. 어디 보자. 자, 테디. 나를 따라해보는 거야. 짜잔. Put your heads. 이런 건 몽둥이가 약이지. 그렇해. 무기를 만드는 것만 내가 어보이보다 뛰어. Alright. 관리자. I wanted to use your bloody big gun this round. Guess I can't do that now. Alright. I guess you're gonna make your own guy die there. I'm gonna do that because you're gonna die early. Over here. Just go after him. And you're almost dead. Okay.
You go there. Yeah. You... go there. You here. What I would like here. Go with that. Hey, are we good? I think so. 산초류 경혈고 라샹 끝을 낼 시간. A bit more injured than I would have liked. 해잔병같이 무릎을 꿇고 있을 때인가 13번 수감자. 평소처럼 넉살 좋게 같이 상황을 개선해 보시지. And yeah, we just need to finish him off, so... no stress here. 그 삶에 마침표를! 절묘한 하나비였군. Teamwork! 관리자님, 이쪽으로 오십시오. Sharp feathers began to fly in all directions, puncturing the walls and anyone caught in their range. 자, 훨씬 흥미진진해지기 시작했습니다. 모두가 정신없어지는 이때 방까지 줄어들게 되면 어떨까요? 자식을 그냥! It would be funny if this really does like end with Heathcliff punching that lady. 부처님, 일단 피하십시오. 안 돼. 여기서 피하면 보호기 위험해진단 말이야. Where were you in the rest of the fight? 임대호! 너는 계속 보호기 옆에 있어. 알았지? 마지막까지 지켜줘야 해. 보차 아가씨. Leaving behind Shui Baochai as she and her Shui mercenaries drew Shi Yihua away, he barely managed to make it within the walls. Alright. Yeah, so I've got 20 coins now, it seems. Okay. Yeah, so I guess if you do still have plenty more, then I was wondering if that was going to get cut off or something. Alright. Here we go. Thunderous Cry. 겨우 모은 동전을 어처구니 없는 이유로 잃었어요. 소드가 알면 우릴 가만 안 둘 거야. 가주 선발이 모두 끝나게 된다면 오라버니는 대관원으로 다시 돌아오시겠죠. 언젠가 모든 일이 끝나게 된다면 그렇게 되겠지. 보욱 오라버니 설마
대관원으로 다시 돌아가는 걸 원치 않는 건가요? 글쎄, 그런 것에 대해서는 생각해 본 적이 없어. 이곳을 나가실 때도 그런 생각이었나요? 만일 돌아오기 싫은 거라면 그렇게 마음 비치세요. 그러면 대우, 하나 가지고 있던 내 마음이 지금은 없어졌어. 샅샅이 찾아봐도 이젠 보이지 않더구나. 그러니 마음을 비치는 것 또한 소용이 없어졌단다. 뭐? 무슨 말을 하는 거야? 오늘은 누구나 기다리고 있었던 가모님의 새로운 한이 발표되는 날인데. Even here, like he's trying to sort of like warn people how he can to get away. 그냥 이번 한 번만 제 말을 들어주시면 안 돼요? 공시가라면 더 앞자리를 차지하려고 혈안이 난 그 발표를 가지 말라니 말이 되는 소리를 해야지. 아무리 네가 대관원의 귀중한 옥이라 하여도 이건 너무 당치 않은 부탁이구나. 이유는 말 못해요. 도련님, 죄송하지만 그 부탁만큼은 못 들어드립니다. 저희도 그렇지만 공우진님과 공서인님이 얼마나 이날을 손꼽아 기다리셨는지 도련님은 모를 거예요. 뭐? 하지만 나 오늘 발표 엄청 기대하고 있었단 말이야. 지금 몇 시간도 안 남았어. 그러니까 부탁이야. 그곳으로 가지 마. 알았어, 오라버니. 대웅 누나, 정말이야? 누나 없으면 나중에 어른들께 무지 혼날걸. 오이 가문이 자리를 비운 거 알게 되면. 괜찮아. 까짓것 며칠 굶고 말지 뭐. 오라버니, 나 안 갈 거니까 이제 그만 울상 짓고 웃어. 보옥도련님, 가무님께서 부르십니다. 기대가 많소, 가모. Managed to save at least one person. 공시가의 모든 이들이 오늘을 위해 한자리에 모였군. So yeah, that goes to prove that your actions can have an effect on things, right? 네, 이거 하나만큼은 단언할 수 있겠네. 오늘이 공시 가문의 역사를 송두리째 바꿀 날일 것이라는 걸 말이야. Certainly one way to put it. 홍원의 모든 민생이 오늘을 영원히 기억할 걸세. Frickin' evil person hinting at things. 참으로 자애로운 말씀이군요. Dramatic irony. 뱃속의 아이도 동감하나 봐요. 조금씩 태동이 느껴지고 있어요. 부부께는 제일 앞자리로 내어드렸네. 자네들의 공덕으로 인해 만들어진 오늘의 이 환이 앞으로 공시 가문을, 대관원을, 홍원을 어떻게 뒤바꿀지 지켜보게나. 보이니? 사람들이 참으로 많이 와 있구나. 대부분이 공가에서 온 칙들이지. 오늘 내가 발표할 환이 이들에게는 공시가의 미래가 될 거라고 여기는 모양이다. 하지만 원인과 결과가 정해졌으니 이제부터 피할 수 없는 종말뿐이란다. 할머니, 이제라도 돌아가면 안 돼요? Wondering if the purpose of the blindfolds is so that they do not witness any of the taboos that have been committed.
So therefore, they will be immune to the head's reprisals. Because they've both been wearing them, like, as they've gone through, like, the research facilities and all that. So... 한 끗의 남김도 없이 지켜보아야 한다. Watch all of them with your unseeing eyes. 어떤 깜빡임도 없이. 우리의 어르신들께서 이 공양을 보고 얼마나 감복해 주실는지. 자, 이제 귀를 막거라. See no evil, hear no evil. 오늘을 위해 이곳에 찾아주신 공시가의 세도들 모두 감사합니다. 오늘 여러분들이 목격하게 될 이 환의 능력은 홍원에 한 번도 감히 시도된 적 없으며 그리고 앞으로도 시도되어서는 안 되는 모든 것을 처음으로 뒤바꾸게 될 환입니다. 이제부터 이 기록은 어디에도 남지 않겠지만 잊히지도 않을 것이기에 이 자리에 참석하신 공씨가 모두에게는 무간지옥 속 영광만이 가득하기를. So we're going to take a brief pause here for the ad, and then we will return. Alright? See you shortly for this, I'm sure this amazing piece of research where nothing will go horribly wrong. Alright, we are back. And yeah, I want to go and confirm what that meant over there. And Avicii Naraka refers to a Buddhist hell, essentially. Naraka being hell, Avicii being one of the specific layers of hell. So let's see what this means. Let's see what happens. 꺼낸 직후 를 갈아 소 안에 투입하고
Alright, so we're given possibly a taboo recipe here. 을 머금은 순간 너태 호흡을 넣어야 하며 사실은 계절을 지낸 요구를 사용해 상태에서 혼합하되 또 섞어야 할 것. Thank you for censoring this, otherwise the head would probably come and kill me and all of the viewers. 볼에 기름을 섞어 절단 없이 추출에 접촉을 하며 점도는 이상을 유지. White whale! White whale! 제조된 지 꽤 넘지 않은 필요, 분쇄 전에 상태로 보존하다 이하에서 그렇게 제조된 이 환을 섭취한 자는 단 한 명. 곧 방송이 반복됩니다. 이건 환의 제조법 아닌가? 갑자기 이것을 왜? Yeah, that's what I was theorizing. List off the recipe, so therefore they have heard taboo knowledge. And that's why we're not listening to it or watching anything. Oh. Oh. God, what was that? Sudden bird jump scare? Oh shit! Yeah, that's... looks like looks like Big Bird right there. Those are Big Bird's eyes. 보가 도시에는 인간뿐이지만 그 밖은 어떨 것 같느냐? Lovely music to go along with this. Absolutely. 나는 저 환의 제조법을 모르지만 저들이 무엇인지는 알고 있지. 외곽과 유적에는 지성과 감정을 지닌 다양한 것들이 산단다. 그리고 저 조기리는 번식력이 무척이나 왕성하고 흉포하기 그지없지. 흑수는 흥겨워서 말이 많아졌구나. 하기사, 네가 무엇을 알겠니? It's like looks like Garion's shown up. 무엇을 할 수 있겠니? 한마디나 하면 그만인 것. 13분이 지났군. 나갈 준비를 하자꾸나, 보가. 마침내 공가가 멸하는구나. 내가 할 일은 끝났으니 네가 할 일만 남았지. 형 말을 듣지 않아서 미안해.
성이 너무 부러웠어. 그곳에서 어떤 결과를 보여줄지. Yeah, so if I had to guess, it sounds like Jiamu fed that bolus to the wife of the Kong family head, and that was her remark about like feeling the baby like right before that happened and the bird erupting. Basically turned her unborn child into that. 그럼 이제 죽는 거야? I think you're meant to be envious of the people in this, Kurabachi. 가시가의 서자도 기어들어왔구나. 어쩔 수 없다. 한번 탐욕의 냄새를 맡은 이상 혀로 맛보지 않으면 견딜 수 없었을 테니. 용케 살아남았구나. 살려주세요. 이미 결과는 정해졌네. 자네 지금 들리지 않는가? 발표를 마친 직후부터 퍼져오는 무수한 갈채 소리가 말일세. 그렇군요. 저것들은 그냥 괴물이 아니고 인간도 아니죠. 역시 그 화는 인간이 아닌 것을. And non-humans are not permitted to exist. 그들이 콩과 우진이 팔았던 13번째 흑수라는 것은 허상의 등불이자 모두의 욕심을 울리는 종소리였지. Things out at the outskirts and the ruins are not allowed in the city. 저항하려는 것은 소용없네. 아니요. 저항하고자 무기를 든 것이 아닙니다. 가모님. 됐다. 마지막에는 사리의 밝은 행동을 하는구나. 남은 것들은 신경 쓸 필요 없단다. 전부 깨끗하게 새로 시작하게 될 테니. 살려주십시오. 시키는 대로 다 했지 않습니까? 왜 그렇게 떨고 있는 거니? 자신의 둥지까지 배신하려 했던 배포는 어디 간 거야? There we go. She was indeed the Hod of this story. 곧 청소부들이 오겠구나. 쓰레기들이 생기면 그들은 항상 늦는 법이었지. 내 표정을 보여주었으니 이제라도 들으렴. 고작 너의 말 몇 마디가 머리를 이곳으로 이끌었다 믿었다면 그건 큰 오만이란다. 저곳에서 인간이 아닌 게 태어났지. 도시에는 인간만이 존재해야 함에도 태어나 버렸다구나. 홍원에서 외곽의 아인족이 태어난 것이 얼마만인지. 본디 흑수는 외곽에 자리한 아인족의 생물적 특성을 빌려 쓰는 것이란다. 예전까지는 무지함으로 인해 우발적으로 탄생했으나
이번에는 달랐지. 알고서도 잉태시켰다구나. 가늠하기 어려운 선을 아슬아슬하게 타던데 머리를 잘 쓴 것 같지 않니? 그래, 그것대로 가상하고 사람답구나. 인간의 울음소리와 그렇지 아니한 것의 울음소리, 이런 불협화음도 곧 멎겠구나. 그렇지 않니? 너희 듣고 있는 거잖아. Better not be talking to me. 그렇게 멀리서 종종걸음으로 벗어나지 않아도 너희를 청소할 이유는 없는데 말이야. 뭐 말하지 않으려면 말려무나. 역시 침묵과 비릿한 홍차향은 내 가장 좋은 벗이야. 저 의자는 She's gone to take her seat over there to oversee the destruction. 후대를 위하여 남겨놓아도 괜찮겠구나. 보는 이마다 공가를 손가락질하며 두 번 다시는 삿된 욕심 품지 않도록. 오빠? 어떻게 된 거야? Ji-Chun, he's so small. 왜 오늘은 인사를 안 해줘? 왜 그래? 무슨 일 있는 거야? 대옥 언니가 밖에서 계속 울고 있었어. 오빠를 계속 찾기만 하던데. 시춘이는 오빠랑 대옥 언니랑 놀고 싶었는데 아무도 안 보여가지고 오빠가 보고 싶었어. 멸문을 위해 머리를 사용한 사례는 처음 파악된 사실인 것 같군요. It was a horrible memory. The vision of the massacre, the screaming and dying of its victims was partially blurred. But Jiamu's overpowering, domineering command, that he must continue to witness all of it, held Honglu's eye in place, unable to look away from the horror. 마주치는 모든 분들에게 빌면서 애원을 했던 것 같아요. 이곳으로 오지 말라고 말이죠. 몇몇은 웃으면서 넘겼고 대부분은 화를 내셨고 결국 달라진 건 없었어요. 보시다시피. 달라졌어요, Mhm. 오라버니. Yeah, Dai, you stayed away. 제가 살아남았지 않습니까? 하지만 대혁, 넌 혼자 살아남아버린 너 자신을 원망했지. Still change things. 그리고 자연스럽게 품어질 수 없는 그 원망은 곧 내게로도 향했을 거야. 네 잘못이 아니야. 마음이 흐르는 건 막을 수가 없는 노릇이니. Wordless tears streamed down Daiyu's cheeks. 몰랐다는 말이나 오라버니의 잘못이 아니라는 말 따위는 이제 소용이 없어졌겠죠. 이 기업들을 보지 못했더라면 저는 평생 그때의 일을 모른 채로 살며 오라버니를 원망했을 겁니다. 울 필요 없어. 이건 대옥에게 전해질 이야기거리가 아니었는걸. 그러니 이곳을 나가게 되면 찬찬히 잊어가렴. 그래도 오라버니, 아주 작은 전말이나마 말씀해 주실 수 있었잖아요. 제가 지난 세월 동안 오라버니에게 가졌던 모든 수심과 미움들이 이토록
괜찮아, 데오. 우리의 연놀이는 뜻하지 않은 바람에 날려 끝난 것뿐이야. 고작 흘러가는 바람 때문에 그 얼굴에 눈물 자국을 내지 마. Was certainly something, wasn't it? All right. Let's go this way first, and then we'll come back for that one, okay? 카니발 타임. Oh, lovely. The Baroque boys. 물론 좋은 성과를 갖고 돌아온다면 go for that yet. 달고 짭짤한 걸 준비해두지. 고귀하게. 그 삶의 마침표를. I should probably go and cancel out some of their defenses. 지금 시야 확보. 쏜다. 엎드리도록. 다들 기운이 넘치는군. 역시 본인이 직접 선별한 용기를 북돋는 영웅당 탑 5가 도움이 되었는가? Yeah, go offset that for me, please. 타겟 포착 1시 반. 한 점만 노린다. That was a little bit close. 사선이 비었어요. 공로 지원한다. 꿰뚫려라. 유효타 좋아. 계속 집중하지. And if we should target the other one, but 개체가 다소 oh well. 불리한 조건에 놓여 있습니다. 이 기회를 효과적으로 노려보죠. There. And just lock that.
완벽한 한방. 시원한 걸. 이번에 네 피부수. 다음 목표로. Those are down. Let us proceed. Yep, so we'll grab this. Springtime's dream scatters like clouds in the wind, and falling petals float away on the stream. Thus, to every son and daughter we pose this question. Why seek and wander for such feigned suffering? There's another candidate in this room. The moment we enter the threshold, the door shuts behind us, and the host's voice booms from the speakers once again. Defeat the opposing candidate, and be granted the opportunity to find yourself a new path with even better opportunities. We don't want to make this fight too boring, do we? Let's add some variables. With a heavy thunking noise, suspicious plumes of smoke begin to seep from the ground. Sinners who inhaled it begin to cough violently. This can't be good. I mean, I could leave, but like I feel like doing the fight is going to give us a better reward. Unless like doing this would like let us lock them in and then go back in and like finish them off or something. Let's do the card. Let's do the card. This is not a good time to fight another candidate. As we are wondering if there was any way out of this, we notice a locking mechanism with a card reader on it. Maybe we can use the entry card that the candidate we met earlier gave us. I tap the card against the reader, just in case it works. Entry authorized. The door unlocks with a beep. We slip out of the room as soon as the door opens, and we leave before the other candidate notices. New path opened on the map. Alright. I've got this now. Well, whichever method you used to arrive in this room, congratulations are in order. As a reward for finding this secret room, feel free to take a helpful artifact. Just one, though. Also, some of these artifacts might be off limits to those who don't have enough coins. Please choose carefully. They're precious artifacts from the great houses. Alright, what do we choose? Can't take the Jia family artifact, so I guess I'll take the Shui family artifact. I opened the second box from the right. In it is a podal, the same one that the Shui family's vagabond warriors use. This sword was huge, but they swung it around like it weighed only as much as a feather. This will be useful for the sinners. We take the artifact and leave the room. Alright, so, Blood-Severing Blade. Clash power +1 when not at full HP. Oh, damn it. I'll double check it later. Moon in the water. On hit against enemies with 5+ rupture potency, gain poise and poise count. How heartless they are. The flowing stream and the wilting blossom both. And skill set inflict rupture. Clash power +1, deal 10% damage. If targets with 15+ rupture potency are defeated after attack, the identity that defeated the student gains 2 offense level up next turn. Beneath the glacial moon, I lay the blossom soul to rest. I'll check out the Blood-Severing Blade. Yeah. So, when an affected unit hits, deal +1% damage for every bleed potency, plus bleed count on the target. Okay, considering we're using Blood Fiends, this is quite handy, actually. Not really using Rupture, so that's not helping us out there.
Dreams turn crimson with fallen petals. An unspeakable sorrow becomes a vast innumerable system of roots. Thus, the unresolved resentment blames naught but the springtime breeze. There are 2 large jars in the room, with 2 mysterious devices hanging from above them. The host's voice booms from the speakers the moment we approach the jars. Another chance to earn yourself some coin. The conditions are simple. Remain as long as you can inside those jars. Instead of get a clan member who's not so easily rattled and pick up your coins. Easy, right? Alright. Who has the highest resistance to fear? Oh gee, it's going for the bullseye. Heathcliff and some other candidates' clan members crawl into the jars. The device activates, and all kinds of creepy, crawly bugs pour out of the device and into the jar. Heathcliff manages to stay inside despite the horror, but everyone else jumps out of the jars screaming. I believe we actually heard about this one from one of the other candidates. From the one that was like sacrificing his people. Looks like our dear audience really enjoyed that. Well, it's too bad, but the coins are only for the brave ones who manage to stay inside the jar. Coins fall out from near the speaker. Heathcliff crawls out of the jar as well with a look that cannot be described as anything positive. Alright, 2 coins obtained. 15 SP down. Alright, so let's go do this. 라만 차렌들을 뒤엎는다. 단순해서 좋군 9번 수감자. 물론 좋은 성과를 갖고 돌아온다. 달고 짭짤한 걸 준비해두지. 승객이 딱한 한 번 먹였어. 궤도의 전열이 무너졌군. Good attack there. 확실히 9번 수감자. 덕분에 위험한 순간도 넘어간 적이 많다지. 또한 용서할 테니. 어쩐 일로 진짜 도움이 되는 걸 가지고 오셨네요. Just keep going, people. 꿰뚫려라. 아까처럼만 해. 그럼 이번 전투도 쉽게 갈 수 있을 거야. 사선이 비었어요. Thank you. Thanks for the gunfire. 이렇게 들어가다 보면 저녁에 끝나는 게 싸움. 갈라지도록. Alright. I wonder if maybe I should swap out Musso for Faust anyway. What a devious build in Infinity Tower. I mean, I'm not really familiar with that. Also, hey there, Ultra Kill. Resentment is an avenging cycle of infinite weight. Every meeting and reunion, an immutable destiny. Thus, karma of one's previous life measures their worldly stay before the final flight. Oh, unless you mean like the 10-level mirror dungeon, right? That might be what you're referring to there. Wealth in the twilight of life is a fortune most rare. Those who understand this leave their home for temples, and those who are seduced by it fill their time with empty air. Birds, their bellies full with feed, flutter away to the forest. Yeah, okay, cool.
Also, I thank you very much for following, Ultra Kill. Welcome to the Fox Shrine. I hope you enjoy your stay. The field of white snow remains pristine, nary a footstep marring its immaculacy. I see a candidate who just lost a bunch of coins. Someone among the audience wishes to grant an opportunity to rebound. Well, seems like we'll have to send you some wooden dummies to recoup your lost coins. Challenge a battle. There we go. Let's sit up straight. We need to recoup the coins we've lost. Let's challenge the wooden dummies. Is it like the new Rupture characters with all the hay shows? Worried if I could have gone here first, I would have been able to get the Gia artifact. 제압을 준비합니다. What? 단순해서 좋군. The new Hey Show characters. With Rupture. Is that the build? Actually, you asked me to guess. Yeah, Rupture. That's what I guessed. Have you ever fried chicken nuggets in butter? No, I have not. Alright, Diva. 이러면 쏠 수 있죠? 공로 지원한다. 한 점만 노린다. Get broken, dummy. 아주 작살을 내놨어. 떨거지는 잘라낸다. 꿰뚫려라. 달콤을 찾아 올거든 훌륭하고 한수 배웠네. 사선이 비었어요. 시야 확보. 쏜다. 오, 분위기 Not 좋은데? gonna do more, huh? 한 단계 Fair enough. 성공시킬 수 있게. Let's just keep on going. Not really worried about these guys. 아까처럼만 해. 그럼 이번 주 쉽게 갈 수 있을 거야. 그대로 무너져라. One more, huh? 떨거지를 잘라낸다. 회고해야지 않으니까. 엎드리도록. 다류 산초 경혈기 찢겨라. 대성공이야. 가루는 신나. 깔끔한 헤드샷. Hey. 엄청난 공격이었어. How much did we get back? Get back 5, then that means I should have gone here first. 2. Alright, no, wouldn't have mattered. Okay. Yeah, so gotta go over there. Let's clear out this place anyway, shall we? Ourselves that save point, and hey, we get another save point immediately after this. Stagnant and festering. Go. I don't really have like a bleedy character here. Like I suppose I could like level up you, but like your numbers aren't the best these days. Oh, someone said that you've got like a support. Right, that there's rental Honglus here. I'm not using them. I'm using my own. Alright. So, yeah, all good. And yeah. Another story over here.
finally run into Ji-chun here. Glad you're still alright. Doesn't look so good here at all. 하필이면 여기서 제일 보기 싫었던 얼굴을 마주치네. Well, it's not a combat area, at least. 시춘, 무사한 거야? 아직까지는 목숨만은 보존 중이야. 하지만 보시다시피 동전은 거의 다 잃었어. Oh, that's rough. 가환, 그자에게 습격당했습니다. 남아있던 세가도 전부 잃었고요. 탈락만은 당하지 않으려고 겨우겨우 지켜냈는데 뭐 지금까지 이 안에 남아있는 걸로도 5위 안에는 들려나? 이 정도면 창고 구석에 있는 보물 하나쯤은 얻어갈 수 있겠다. 그치? Something at least. Ji-chun almost let out a wry laugh, caught herself, and sighed deeply as she regarded us. 근데 여기 분위기는 왜 이래? 어쨘 나보다 더 죽상이야? 그리고 대욱 언니는 왜 여기에? Jia Ji-chun asked, realizing the oddly downcast atmosphere surrounding our group. 아, 신경 쓰지 않아도 돼, 시춘. 그리고 네가 원한다면 우리와 같이. 아니, 나는 두고 가. 탈락이 내가 마주해야 할 결과라면 그냥 덤덤하게 받아들이고 싶으니까. 아가씨. 웨이, 가주대전은 내가 지금까지 얼마나 준비했는지를 보여주는 자리였어. 그저 내가 제대로 하지 못했던 것뿐이야. Should check the scores as well. 분하고 아쉽지만 받아들여야지. 그렇구나. 그래도 후보자들이 얼마 남지 않았다고 하니 머지않아 끝날 거야. 밖에서 보자. 네가 무사하길 바랄게. 정말 이렇게 지나쳐 간다고? 남은 내 동전을 뺏지도 않고? 그 정도 동전으론... 나도 너랑 같은 마음이야. 아쉽지만 마지막까지 최선을 다해야지. 네 것을 뺏고 싶진 않아. That's an active choice, Honglu. 오빠가 언젠가부터 달라졌다는 건 알고 있었어. 방금 뭐라고 했어? 그래, 시춘. 만일 네가 원한다면 다른 형 누나들처럼 나를 헤아려 해도 된다는 소리야. 나는 몇 년 후에 대관원을 떠날 테니 그 전에 네가 그게 지금 나한테 할 소리야? 나는 이제 말이야 더 이상 죽고 사는 것에 연연하고 싶지 않아. 오빠는 방금 나한테는 절대 하지 말아야 할 말을 했어. 다시는 오빠 방으로 오지 않을 거야. 오빠가 대관원을 떠난 이후에도 다시 마주치지 않기를 바랄게. 그때부터 오빠를 보면 자꾸 그 말이 머릿속에 생각났어. How dare you tell me to kill you? 모든 걸 포기한 사람처럼 웃으면서 말하던 그 모습이. 하지만 나도 똑같았지. 무슨 일이 있었냐고 물어봐주진 못할 망정. 그 이후로 오빠를 철저하게 무시하기 시작했으니까. I don't think he would have elaborated anyway if you had asked him. 나 아까 치우 오라버니를 마주쳤어. 당연히 나를 죽이거나 적어도 동전을 뺏어갈 줄 알았는데 그냥 한번 쳐다보더니 그대로 지나쳐가더라고. 이상하지?
He's got enough coins, right? 오빠나 치우 오라버니나 대체 뭘 바라고 있는 걸까? 여러분들은 이만 다른 장소로 이동하시죠. Oh, Noodly! Thank you very much for the raid. Hopefully your stream went well. See that you're playing some Limbus Company yourself. Not quite sure where you're at, but right now, as you can see from the title, we're doing the latest Canto section. Those who don't know me, I am Araxis Denacia, your revolutionary bartender, and yeah, we're definitely big fans of Limbus Company here. Aussie Unite! Awesome, indeed. Hey there, Swoggy! But yeah, so we're doing some Limbus Company. We'll be finishing up, hopefully finishing this up tonight. I'm not sure if I'll be able to get there in the end. We'll see what happens. If I didn't have like something I had to do in the morning, like I'd be more inclined to go ahead. But yeah, it does look like we're really close. It depends on how long the boss fight takes, I guess. Spare 5 hours? I don't think it's going to take 5 hours. Like, I feel like maybe like 2 hours, maybe? That's what I feel like it's going to be like. Don't you troll me. 안심하세요. 3 hours. Final offer. 2 or 3 from your experience? 3 or 4? Alright. Take it or leave it. Alright. But I thank you very much, Noop and Nautilus, for the follows. Welcome to the Fox Shrine. I hope you guys enjoy your stay. I'll probably make like a judgment call at when I sort of like hit the boss. I've heard that the boss fight can take an hour, but yeah, we'll see how I'm feeling. Okay. 대전이 끝나는 그 시간까지 무사 평안하시길. So, yeah, go over here first. Oh, hold on, I want to check the scores here. Alright, so, yep, Jihuan is at 55. Okay. Yep, so let's go here and see if we can get Heathcliff up to maximum sanity. Do I want to take out Arcorp, Merceau, to put in Faust? We don't know the maximum coinage value. I did fail the gambling check, unfortunately. Otherwise, I think I've done pretty well. I did skip the fight earlier, however. With the card. But yeah, failed. Yes, yeah. You may. Yes, I will say you may say the maximum coinage. $52. All right. You know what? I might swap you out. Let me. Yeah, let's go like that. Just really really like that fluid sec. Hold on, let me just quickly double check values. Yeah, looking good. Alright. 피를 머금을 시간이네.
단순해서 좋군 9번 수감자. Alright. 물론 좋은 성과를 Just class 2s, huh? 달고 짭짤한 Alright. 걸 준비해두지. We're go after that one there. Yeah, no problem, Red Belt. Thank you very much for coming by with the raid. Also, SBD Kitty and Red Belt Wolf, thank you very much for the follows. Welcome to the Fox Shrine. I hope you enjoy your stay. Yeah, you can obviously expect more Limbus company in the future from me. Right, let's go. 와, 엄청난 공격이었어. 기념할 만한걸? 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 이제야 실력을 좀 옳은 말만 내시네요. 한답니다. 평소에도 이러면 얼마나 좋습니까? Yeah, bash that guy. 개체가 약화되는 것 같습니다. 본인이 방금 뭘 본 것인가? Alright. 엄청나게 강한 일격을. Now, you... Go after that one. Yeah, that's all good for me. 사격 개시. 그래, 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 난다. 일 처리는 빠르게 하는 게 깔끔하게 잘랐습니다. 방법이지. 이제 니콜리나와 솜씨가 비슷해지셨는데요. 효력사. 좋아. Okay. 계속하면 되겠네. Yep, so obviously finish you off. Freaking pulverize this thing. And now we should be able to pass whatever check comes our way. 달빛조차 잘려나갈 올곧은 하나. Such a good technique for passing things. Just raw clash power. Okay. So let's go here. Happiness and laughter are but illusions. Sorrow and grief are but illusions also. Avarice, yearning, and longing are but manifestations of one's vacuity. You run into a different candidate's clan in a narrow hallway. Feel free to duke it out, but with the candidates' mutual agreement, I think we can turn this battle into a more interesting game. It's up to the both of you, though. Yes, make a wager. So there's a mutual agreement between the two candidates. The wager it is, then. Very well. Place 5 of your coins in front of you, and... if you used on it feels so appropriate. Send out a member of your clan and have them give a presentation on why their candidate is more deserving of the family hierarch seat. Refute your opponent's argument while reinforcing your own, and our dear audience will choose the winner. Alright then, send out your most articulate and persuasive representatives. Yeah, Don is able to wax loquacious. However, I think Heathcliff is the most eloquent of the bunch.
Some may call him dumb. I would disagree. Heathcliff crushes the opponent's argument with ease, mostly by crushing the opponent. The opposing candidate's representative falls to their knees, clearly devastated by their loss. Congratulations to the winner! Heathcliff gathers all the coins from the ground. She gets a -10 to her roll. Ah, man, I should have checked that. It's funny when when sinners have specific like positives or negatives. Yeah, heals 15 SP. 저격수한테 이런 거 시키지 좀 There we 마라. go. All right. Oh yeah, we're almost there, I think. One destined for Heaven's Ward Ascension. 부디 정신을 유지할 수 있기를. Which was a little bit easier to see, like the specific negatives and bonuses for specific sinners. Like, yes, you can examine them by clicking on them and hovering over the icon to explain the bonuses. But, like, I generally just pick like very high because I know that it'll work. Usually. So I don't get to see like the big negatives. 오, 기운이 솟는다, 단테. 가서 빨리 때려 눕히자고. 좋아. 잠깐만. What if Honglu's got a negative to rizzing himself up? Yeah, I know I can see the details. I just mean, I wish it was more obvious at a glance that there was something like that going on. Because obviously you got 12 sinners to check. So, unless you want to like click all of them and hover over it, you're not really going to notice. Unless you're expecting it. Like if someone told me that Ryoshu's got a -10, then I would go over and check that. 3 coins there. And yeah, another battle here. I mean, the UI has dramatically improved since Lobotomy Corporation, at least, right? 단순해서 좋건 9번 수감자. 물론 기도해라. 실밥이 터졌나? 대성공이야. 가론 신나. 노래 부를까? Okay, this guy's dead. He had a lot of coins. Doesn't matter. He gets polarized. Oh, he survived. Congratulations. 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 옳은 말 맞는 겁니다. 기원을 가진 그대로 무너져. Okay. Yeah, there's our victory there.
Lobotomy Corporation must spend a lot on adverts to make sure people don't forget about their hard work. Alright. So, we will take a brief pause here for the ad break. I need to go and refill my drink anyway. And we will resume in a couple of minutes, alright? So, be right back. All right, so we have returned, and yeah, so if I had to guess, this is the second last section, and then we got like a big boss fight maybe? I don't know, because it doesn't look like there's much left of this arena, right? So, let's go. Yeah, we'll go with this. 가스 점화, 엔진 시동. 이제 정말로 얼마 남지 않았습니다. 말하는 사이에도 두 명의 후보자가 연달아 탈락했습니다. 왕시가가 동전을 잃자마자 사시가가 머리를 그대로 내리쳐버렸군요. 볼만한 동기어진이네요. 그리고 1위는 여전히 가시 가문의 가치우. 저기 있다! 잡아! Oh, they're reusing this one again, I see. 누군데? 저거 가시가문 아니야? 어차피 가치오는 우리가 상대할 수 없어. 감옥이라도 잡아! Alright. Yep, simple enough cutscene. Here's a little bit more after. 단순해서 조건 9번 수감자. Let's go. 물론 좋은 성과를 갖고 돌아온 탈락자라는 걸. These guys don't seem special at all. Oh, he managed to score a little bit there. 이러면 Blast 쏠 수 them! 있죠? Blast them! 지원한다. 오, 기운이 솟는다, 단테. 탈출 개체 빨리 때려눕히자고. Keep on going, people. Show them all what we're capable of.
이제야 실력을 좀 내시네. 대마가 약화되는 것 같습니다. 위대한 일격을 기록하는 Not a few in this wave, it seems. 다류탄 초청열 80 갈라지도록. Not going to make it particularly difficult for us though, so I'm not worried. These guys are all a bunch of jobbers after all. 실밥이 터졌나? 기다려라. This guy up. 그렇게 Survived. 시원하게 처리하니 Okay, 10 enemies total. 맞이하는 편이 덜 답답한 점만 노린다. This one's going on someone at pretty much full HP. 탄하구만. Do as much damage as possible. 괜찮은 공격이네요. 앞으로도 그렇게만 해주세요. 내 피분수. 입이 다물어지지 않을 정도의 일격인데. Man, you picked a bad time to challenge me. 다류탄 초청열 80 갈라지도록. 따뜻. 아까처럼만 해. 그럼 이번 빠진다. 전투도 쉽게 갈 수 있을 거야. Okay, story as well? Yes. 우리처럼 벼랑 끝에 몰리고 있어서인지 다들 더 독해지고 있는 것 같군. 어차피 우리 걸 뺏어도 얼마 안 되는데. 기왕 이렇게 되었으니 우리도 전력을 다해 상대의 것을 노리는 거다. Yeah, they're coming to us. And we just have to come second, right? As we were descending and fighting off groups of enemies after enemies, a loud bang of a firearm echoed from not too far across the hallway. The thumb guy? That's not good if it's him. Oh shit. Lin Dai-yu leaped in front of Hong Lu, falls to the ground. Oh shit, Gubo! Yeah, the new League of the Nine Literatures. 의도한 건 아니야. 용서하시게. 내 애구라는 것의 사용이 아직 익숙치가 않아. I mean, given the gun egos we're familiar with, like, that might just be how the gun ego works. Not hitting your intended target. 정확하게 조준하는 것은 늘 어려운 법이지. If this is Bell Bullet. 대옥 씨, 괜찮은 거야? 상처가 많이 커 보이는데? 괜찮습니다. 태요, 어째서? 그런 눈으로 보지 마세요. 몸이 먼저 움직인 겁니다. 오라버니. Instincts as a bodyguard. 잊으셨나요? 저는 대대로 호위를 업으로 삼았던 임시 가문이지 않습니까? 나는 되돌릴 수 있었어. 태요, 너와는 다르게 너도 알고 있었잖니. 그렇게 따지면 저도 홍원의 생명보험을 이용해도 됩니다. 숨이 너무 오래 멎으면 생명보험은 불가능해. 그리고 나는... Honglu's eyes trembled briefly. My thoughts wandered to visions of Shiran's past, then to her present. Perhaps his did as well. 이렇게라도 하면 오라버니께 삿된 마음을 가지고 산 것에 대해
조금이나마 갚아질까 싶었습니다. 그리고 저도 오라버니가 고통스러워하는 건 보고 싶지 않았으니까요. 조금 기이한 광경이군. 고작 다른 후보자의 세가가 부상당한 걸로 이리들 어수선한 것인가? Yeah. We don't care about wounds to ourselves. Maybe I shouldn't tell him that. Frickin' Auron wannabe. 충고하건대 그대들은 너무 손쉽게 벗을 만들려 하지 마시게. 미래를 함께할 동지라고 믿어 의심치 않던 자가 어느 날 언질 하나 없이 달름박질 치며 도망갈 수도 있는 법이니. 함부로 말하지 마시게, 구부. 우리의 과거는 그렇게 쉬이 입에 담으며 희롱할 것이 아니오. 그래, 어제도 그렇고 이젠 땅을 쳐다보지 않고도 잘 말하게 되었나. 하지만 이상, 자네는 예전 모습이 훨씬 보기 좋았어. 지금은 뭐랄까, 너무 반들거리는 태가 나는군. 아무렇지 않게 새 친구의 앞에 나서는 꼴이 딱 그래. 그러니 이제 좀 비켜주면 좋겠네. 다음 탄화는 빗맞지 않기를 바라기에. 그럴 필요 없어, 구보. 저기 자랑스러운 내 동생을 좀 봐. 빈약하기 짝이 없는 저 동전들을. 그러니 그걸 쏘아봐야 아무 의미가 없어. 보는 내가 다 나쁘끄러워질 정도니. 4대 가문 중에 제일 높은 위상을 차지해야 하는 가시 가문이 여기에선 영 힘을 못 쓰고 있는 것이 통탄스럽구나. 꼭 가시 후보자들을 다 마주친 것처럼 말하네, 형. 그래, 그런 셈이지. 가시춘도 머지않아 탈락하게 될 거다. 내가 그리 만들었거든. 그 호위나 주인이나 쌍으로 어리석기 그지없었지. 보잘것없는 세가도 그렇고. 남들은 동전 하나라도 얻어내려고 혈안이 되어서 팔다리를 잘라가며 사투를 벌이고 있는데 수중에 가진 것도 없는 주제에 고리타분하기 짝이 없는 방식으로만 동전을 모으고 있더군. 머리통을 부숴서 끝장내려 했지만 아깝게 도망쳤지. 저번에 만났을 때도 그렇지만 참 밉상이란 말이지. Let's kick this guy's ass, shall we? How dare you talk smack about Ji-chun? 싸울 생각은 없어 보이니까 우선 태옥 씨 응급처치부터. 아니, 그럴 필요 없다. 흑수군, 저들이 나타났다는 건 이런 폭주한 사시 가문의 후보자를 훌륭히 제압한 설씨가 유일하게 남은 후보자가 탈락했습니다. 시간을 너무 지체한 나머지 표관으로 들어오지 못했네요. 후보자와 떨어진 세가들은 더 이상 걸음을 떼지 말고 자리에 남아주시길 바랍니다. Alright, so she's getting evacuated from the dungeon at least. 곧 절차에 따라 여러분을 회수하러 올 테니까요. So we're not going to have her assistance anymore, but at least she'll get medical attention. 보차 아가씨가 탈락하셨군요. 저는 여기까지인가 봅니다. 따라온 덕에 많은 오해를 풀고 갈 수 있어 다행입니다. 태호. 무사히 다녀오시길 바라겠습니다. 이번에는 꼭 돌아오시길. 벌써 이 심사의 끝이 머지않았군요. 긴장감과 위기감을 더 돋구어 보기 위해 특별한 상황을 조성할까 하는데요.
만약에 1위부터 3위의 후보자들이 같은 방에서 마주치게 된다면 말이죠. Oh, lovely. 고착된 지금의 순위에 엄청난 대역전극을 불러올 수 있지 않을까요? 결과가 뻔한 승부는 관객분들께서 지루해할 수 있으니까요. Which means... 현재 동전수를 집계해보자면 1위는 가시가문의 가치우, 2위는 가시가문의 가환, 3위는 가시가문의 가보이군요. 저 조합으로 같은 공간에서 대면해야 한다는 건가요? 대역전극이 과연 가능할 것인가? 문은 열렸습니다. 이거 재밌게 돌아가는군. 그 정도 동전으로 3인 걸 보니 1위가 어지간히 동전을 쓸어 담은 모양인데. 동생아, 사이좋게 입장하는 꼴은 사양이니 먼저 들어가도록 하겠다. 네 한계를 깨닫고 일찌감치 자진 탈락하는 것도 더할 나위 없이 좋을 테지만. 역전극? 말이 좋아 역전극이지. 결국 보는 사람들 더 입맛 당기게 해보자는 거나 다를 게 없잖아. 3위면 저자들이 황금가지를 노리고 왔을 테니 저희가 거의 확실하게 놓칠 만한 상황이겠네요. Yeah. 하지만 저희가 대체 무슨 수로 가치우라는 자를 이기고, 심지어 가환, 저자도 상대해야 하는데. 하지만 다른 방도는 없겠는데요? And we make them fight each other and eliminate each other and then we go after the winner, or... 피할 길이 없다면 들어갈 수밖에 없을 텐데요. 야, 괜찮은 거 맞아? 우리가 앞으로 저기서 상대해야만 하는 놈들은 Honestly, yeah, they're both probably gonna try and gang up on us, right? They both hate Honglu. 너를 Heathcliff trailed off. Neither of them are even remotely fond of Honglu. They're likely going to go all out on trying to kill him. Heathcliff knew that. 아마 저 안에는 치우 형님이 먼저 기다리고 계시겠죠? 치우 형님은 공멸일에 우연찮게 자리를 비우신 공가의 사람이었어요. 아버지를 따라 가시를 얻으셨을 뿐. 집으로 돌아오니까 공시가의 어머니는 물론 가시가의 아버지도 휘말려서 같이 참변을 당하시고, 그 외에 친히 지냈던 일가 친척들을 모두 잃으셨죠. I don't know why. It's not like they're all famous literary characters who have committed various sins in their respective media. I suppose Gregor hasn't. Like, though in his book, like his family just hated him for being a cockroach. 치우 형님이 보았던 건 아무것도 남지 않은 건물과 아무것도 말해주지 않는 대관원 사람들, 그리고 그릇된 탐욕을 가졌다는 오명만 남긴 공시가의 이야기일 뿐일 거예요. 시종들은 치우 형님이 공멸일과 관계 있었을 거라 짐작할 수 있는 저를 찾아와 해코지할지도 모른다고 간혹 말했지만, 치우 형님은 한 번도 저를 찾아오지 않고 그저 홍원을, 이 대관원을 떠나셨어요. 그러니 다시 돌아오셨다는 건 물러설 수 없는 큰 결심과 의지를 가지신 걸 테죠. 그게 무엇인지 저는 모르겠지만요. Alright, new path is opened. 4 coins gained. We're at 39. Okay. So. This looks like it will be the final showdown of Ultimate Destiny. And if it takes an hour, I think that's something that we can do.
So let's go. What Hong Yuan needs. Let's go. 라만 차렌들을 뒤엎는다. Hey there, Confucius. Jia Che was waiting for us, just as Hong Lu had predicted. We couldn't tell how long he'd been waiting for us in here, as he didn't appear to be even remotely tired or angry. He only regarded us in that same collected silence that we remembered seeing the day that we first met. 참으로 친절도 하시고. 남은 자들을 한 방에 불러 모아 얼굴을 맞대라 하는 것은 서로 찾아낼 수고로움을 들일 필요 없이 1등을 겨루라는 것처럼 보이지 않나? 한치 앞길도 알지 못할 터인데 함부로 입을 놀리지 말거라, 가원. 네가 그 이름을 더 씌운 것이 고작 이런 사리분별 못하는 교만함을 등에 업기 위함이어서 안 되지 않겠느냐? The tension was palpable. No one was going to make the first move. There was Jia Huan, who's always been hostile toward Hong Lu and us. Then there was Jia Che, whose innermost thoughts we couldn't hope to grasp, but most likely harbored much anger towards Hong Lu and carried the torch of vengeance for his family's destruction. 저기 글귀가 쓰여 있어요. Ishmael whispered. A question written in large red letters. Is it time to duel? The question said. Let's get ready to duel! State the virtue of the family hierarchy. 현재 1위부터 3위까지 3명의 후보자가 모였습니다. 머지않아 이 방에서 1위가 결정될지도 모르겠군요. 그런 만큼 이곳에서는 지금까지와는 다른 새로운 이벤트를 준비했습니다. 가주가 된다면 홍원에 한 번쯤은 어필해야 할 부분이죠. 벽에 걸린 질문. 이 가주 심사의 근원을 아우르고 있는 물음에 대해 최후의 후보자끼리 자유로운 이야기를 주고받는 시간을 드리겠습니다. 문답을 나누라는 것이요? Let's have Heathcliff do it. He's very eloquent. 우습군. 피는 질릴 만큼 보았으니 이제 고상한 대화라도 들으면서 마무리를 맺고 싶다는 건가? 상대가 납득한다면 그저 대화로서 2차 심사를 끝낼 수도 있겠지만 서로 뜻을 맞출 수 없다면? 달라질 것은 아무것도 없죠. 지금까지 그래왔던 것처럼 뺏고 뺏기는 동전 쟁탈전을 이어가시면 될 뿐. But all of this was but the host's suggestion, nothing more. If either Jia Che or Jia Huan decide to just attack us anyway, we'd have no choice but to fight them. What now? However, Jia Che only wordlessly gazed up at the writings on the wall. 어떻게 하실 건가요, 형님들? Hong Lu asked casually. I have to start thinking about every permutation of events that could happen this moment onward. What if he decides to ally with Jia Huan and take us out? No. Someone like Jia Che might not even have to ally with anyone to destroy us. Which means that, for us to come second, at least one of them must be eliminated. 만약 지금 기권한다면 3위 확정까지는 노려볼 수 있습니다. 다만 이 방의 밖에 아직도 남아있을 저희가 소지한 동전 개수와 비슷한 자들의 겨로 순위가 바뀐다는. 미미한 변수들도 고려해야겠죠. 문제는 황금가지의 존재를 확실히 알고 있는 세력이 저희보다 등수가 높다는 점이겠네요. 알기만 하겠나.
그때처럼 강탈해도 납득될 상황인데 그저 무혈로 들고 나갈 수 있다는데 마다할 리가. Pretty much. 최선의 시나리오는 엔사에서 온 놈들이 가치우에게 모든 동전을 빼앗기고 탈락하는 것일 테지만 젠장, 속내를 알 수가 없으니 계획을 세울 수 없군. Otis, of all people, appeared completely stumped. This certainly does not bode well for our plan. 저 양반 말수도 적고 이런 소꿉장난보단 다 엎어버리길 바랄 것 같은데. 자리를 마련해 주었으니 말을 이어야 옳겠지. What Zherche said was a surprise to all of us. 의외인데 이런 부질없는 노름에 응해줄 생각인가, 가치오? 소식이 없던 그 무량한 세월 동안 네 놈은 평탄하게 지냈던 모양이야. 외롭고 궁하였으나 그럼에도 평탄했지. 인덕이 부족한 탓에 곁에 남은 이가 하나 없었으니 스스로 나서 새로운 것을 품고 배웠을 뿐이다. 누구를 만나 어떤 걸 쌓아왔는지는 몰라도 포부가 꽤나 커지신 모양이야. 여기 오는 길에 왕씨가의 자우라는 놈을 마주쳤는데 어째 총명하다고 정평이나 있던 놈이 동전 하나 없는 빈털터리 신세로 탈락을 기다리고 있더군. 어찌된 연유인지를 묻자 왕가놈이 하는 말이 자신의 동전은 가져야 마땅한 자에게 모조리 넘겨주었다는 거야. 잘못된 손에 들어가기 전에 올바른 자에게 넘겼으니 자신은 이미 이 대전에서 승리한 것과 다름없다는 소리나 짓거리고. 말하는 본새가 어찌나 방자하던지 그 멱을 따주려 했는데 시험장의 흑수들이 막아서도군. 이제 와서 왕씨 가문을 포섭하려는 이유가 뭐냐, 가치오? 포섭이라 하기에는 거창하군. 그가 이롭다고 여기는 것을 파악하여 이롭게 해주겠다 말하였을 뿐이다. 이롭다라. 대관원과는 의절한 것과 다를 바 없었던 네가 왕씨가에 어떤 이로움을 줄 수 있다는 건지 궁금하군. 그래, 잠시 어울려주도록 하지. 할 말이 있다면 지금 논해보자고. Jia Huan gave Zherche a sarcastic grin as he leaned against the wall. 가주에게 필요한 덕목이라 함은 그것은 곧 가주가 다스릴 홍원에 있어 필요한 것을 일컫는 말일터. I think it needs communism. 내가 이 홍원이라는 이름의 거대한 방 안에서 자라며 보아왔던 것은 두 가지뿐이었다. 죽이는 자, 죽어가는 자. 그런 구별을 무너뜨리고 제 욕망을 따라 서로를 해쳐온 역사를 제자리에 돌려놓기 위해서는 인과 예가 필요하다. I don't know enough about Confucianism to be able to comment on Zherche's philosophies here, so I'm just going to assume that he is preaching like a form of Confucianism here. 뜬구름 같은 소리군. 제적일만 되면 제 살방 하나 건사하려 악을 쓰는 이들에게 그딴 게 무슨 소용이겠어. 홍원에 필요한 건 강력한 힘과 유능한 행정. 굳이 덧붙이자면 다른 날개에 뒤처지지 않은 새로운 기술 정도가 있겠지. Line must go up, huh? Well, Jia Huan is clearly the worst person to win. Unlike the other two, who seem to be more engaged in this debate than I'd expected. Honglu kept his aloof silence, as though none of that was of any interest to him.
Hi, Confucianism. I'm Arexis. This seemed to irk Jia, who turned to look at Honglu. 가보. 너 또한 감히 말해보아라. 홍원에 있어 가장 필요한 것은 무엇인가? 저놈에게 네 척도를 들이밀지 않는 편이 좋을 거다, 가치오. 당장 자신에게 필요한 것이 무엇인지도 모르는 놈에게 홍원에 필요한 것을 묻는다니. 그럴싸한 미사여구를 늘어놓을 포부도 없는 놈이다. 네, 환영의 말이 맞아요. 이런 대의를 논하는 질문에 제가 어찌 답을 할 수 있겠나요? 가환이나 홍원의 다른 이들이 내린 결론만으로 너를 판단하지 않을 거다. 들을 것은 듣되 마지막에는 스스로 생각하여 내린 답만이 나의 도를 이룰 테니. 그러니 가보, 너 또한 타인의 결론에 흘러가는 대로 답하지 말아라. Jia replies sternly. Honglu looks towards the ground, somewhat taken aback, before looking up at Jia. 차라리 형님의 생각을 자세히 말씀해 주시는 편이 좋지 않을까요? He doesn't want to poison your mind and have you just go, yeah, I agree with that, or whatever. 저거 꿀하지. 지금의 상황에서 대묻기만 한다는 것은 형국을 잊지 못한다는 뜻인데. 야, 그런 게 바로바로 나오겠냐? 좀 시간을 주던가. I mean, I think Jia would accept, like, waiting. 지금 이곳에서 칼자루를 쥐고 있는 것은 누구인가? 난세에서 힘 있는 자가 노력으로 평정하지 않고 기회를 준다는 것이 어떤 의미인지 모른다니 안타깝군. 자로야, 그만. 다시 묻겠다. 가주가 되기 위해 필요한 것, 지금의 홍원에 제일 필요한 것에 대한 너의 답을 말해라. For a split second, Honglu's lips part. But they soon shut again, as though he was shaking himself from an illusion. 형님이 제게 어떤 대답을 바라시는지 잘 모르겠어요. You make me sad. Come, Patsy. 이건 내가 너에게 건넨 최초의 선임과 동시에 줄 수 있는 마지막 기회일지도 모른다. 그 귀함을 모른 채 낭비할 셈이냐? 형님은 저에게 기대하시는 바가 있으신 거겠죠? 기대라. 잘못 품게 되면 허망하고 공허하기만 할 뿐인 마음이지. 그럼에도 나는 네가 보였던 일말의 가능성에 기대어 귀중한 시간을 내었다. 오래전부터 준비해왔던 모든 것이 지체될 위험을 안고서 너는 내게 답하기를 단지 피하고 있구나. Oh boy. 말할 차례가 왔음에도 해야 할 말을 하지 않는 것은 숨김이다. 네가 자꾸만 생각을 멈추고 숨기려 하니 나 또한 군자의 수를 둘 수 없겠구나. 자로여, 오늘은 네 방식을 빌려야겠다. 주군께서 명하시는 대로. 상념을 숨길 틈조차 주지 않고 몰아칠 테니. Now, Jilu is pretty strong, if we recall from the previous intervalo, so... 답을 떠올려 입에 담아봐라. Always ends in a fight.
단순해서 좋군. Okay. Yeah, there are two waves here. And we've got Feather Striker and Umber Striker. And they do have Concealed Bloodthirst at least. End encounter when Honglu dies. Judge's test, huh? Alright. Oh. Here. With that, I think. 떨거지는 잘라낸다. Hey, Blank. 모든 결과들은 파우스트가 알아요. 효력사. 계속하면 되겠네. Excellent. The emitters helped us out to an extent. Come on. Yes. Yes, excellent. 저들도 내가 물을 싫어하듯 극도로 기피하는 Okay. 것이 있었군. Appreciate the lurk. 입 밖으로 꺼내는 것도 조금 매스껍네. Don't throw up, Don. Alright. Some favored over here, so take advantage of that. Okay. Favored. Dominating. We switch to there. There. That should work. Alright. 떨거지는 잘라낸다. 꿰뚫려라. Go. Some good hits there. 괜찮은 공격이네요. 앞으로도 그렇게만 해주세요. Oh crap. Crap. Oh good. 기세가 좋군. 밝은 달 아래 맑은 바람이라도 쐬는 표정이야. Okay. Now this might be our best chance to throw one of these down.
in order to quickly boost ourselves up the next wave. Okay, go there. Yeah, we can go with that. Go there. You go there. 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 He's running out of ammo a little bit. Roll better! Roll! Roll! There we go. 이 전투는 승리할 거예요. 에이. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. Guys are almost down. You go there. Actually. You go with that. There. 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 Looks good to me. 떨거지는 잘라낸다. 경유. 영원히 잠들어 다음 목표로. 나이스! 하나 챙겼다. 이 혈투를 승리로 이끌. Alright, so this is where it gets real. He's not giving it his all, so he's degraded, and it deals plus 30% with unopposed attacks. So, alright. And yeah, she's got bloodthirst suppression on. So, we're going to double check Xilu, and then we're going to check Jiache. And yeah. Everything I've heard about this fight is that it is hard. So let's go see how this is. Yeah, so Strider Mal, Haste, Curse Rip, yeah. Basically, Peisho Pack. Okay, so starts with 30%, 30 SP, new pattern at 85%, 500 shield at turn start at 60%, and then does not drop below 1 HP. Okay, so we might not be able to kill Xilu. It might be we have to take down Jiache. Okay. So, fixed panic. Yeah, rupture count. Coin. Every clash this unit lost.
Binding. Alright, so that's going to help reduce her power. Wind clashes against Jilu, and she gets slower, which means that she is less effective. And yet she has deception. Yeah, alright. Now, Jetcha. Let's have a look at you, shall we? So, question. Rupture gives coin count. Yep, okay. Evade. This unit failed to use this skill. Gain 1 bind next turn. Interesting. Cut them down now. So heals SP. Inflict Deathrite Impede. Alright. So, first turn start. Yep, 30 SP, Sliver of Anticipation. Ends encounter when Honglu dies. So, Honglu must survive. Unless it's a forced vic... whatever. Infinite Song of Erudition. After attack, heal 5 SP for every Deathrite on the target. On hit, when the target's Deathrite is triggered, heal 3 SP. Okay. Yeah, negative effects, clash power up. 10% damage against with Deathrite Halt. Alright, so we've got a variety of different Deathrites going on us here. Yeah, okay. Yep, so he's got a unique panic type, which is Jacha. Deal 10% damage against targets that aren't Honglu. Lovely. He does at least decrease sanity after clash losing per normal, but he's got a lot of things that will increase his sanity, unfortunately. So that's definitely going to cause a few problems here and there. We'll do our best, though. Okay. So we're going to go with the big bullet immediately. Gluttony and lust and pride are his weaknesses. I think we've got a pride shot over here, so... Alright. Start with the weaker one, I say. Okay, over there. We've got 23. We want 25. All right. So over there. Fast enough. Gotcha. Okay, here. It's tempting to inflict bind on you. Not quite sure if it's...
let's go get some of our ego stuff up and running, shall we? That was a fairly easy one to sort of start off with. Okay. 탈출 개체 확인. 모든 업은 다시 돌아와. 네 머리 위에 내려질 것이다. 완벽한 한방. 시원한 걸. 마침표를. 사선이 비었어요. 똑똑했다. 지원한다. 날의 조직에서 Decent damage. 눈에 바로 적을 다 밀어버리는 놈이 있었지. 한 점만 노린다. Good shot. 배워라. 감동적이지 않을 수 없네. Some of them out, right? The hay show. 자, 갈라지도록. Okay. 먼저 끝내고 돌아오는 친구는 Let's see what 맛있는 거 we've got 사줄게. now. 물론 회사 카드로. Yeah, Curse-Rick Butcherblade. I want to check out some of your stuff here first. So, got Thunder Strike now. This one hits that will inflict Deathrite Wane. The unit that inflicted triggers. At zero. Hold on. At 0 stacks expires. Okay, no, it's not to say that it's going to kill us. Okay. The unit that inflicted this effect triggers Rupture, lose 1 stack. Also lose 1 stack of a random Deathrite on self. Okay. You've been sped up. Thankfully, most of our characters are going pretty fast at the moment. Yep, so you can go over there. That's fine. Over here. Get that underway. Here. I didn't think any of those would work. That's fine. Get a little bit of damage up might be nice. Do that. There. Hold on. I think I've got... Do I have... Yes, I've got enough with you now. Shouldn't this have turned into... 퍼레이드 중에는 말 걸지 않는 게 좋겠지. Yes, we'll turn into that, right?
Okay, and you're about to bugger off. Yeah. 피날레를 시작하자. You had a fair bit of bleed on you. 여행엔 목적이 있었지. Now, admittedly, we're not trying to kill you, we're trying to take down Jeche. As you seem to be immortal. 그저 하염없이 모든 피를 그래 그렇게 화물이 피어나고 피어나고 피어나라. 좋아. 방금은 전략의 승리야. 계속 밀어붙이자. 먼저 빠진다. 위험을 모르는 건 나쁘지 않습니다만 Okay. 좀 무식하게 돌격하실 Yep, 거라면 so Maso is now on the field. We are going to want to use Fluid Sac here in order to get Maso's SP up. Okay. Ooh, shit. Alright, you've got a new move coming out. And that one looks a bit new as well. Alright, so let's quickly go over these. Alright. Is Curse with Butcher Blade Blink Step different? No, alright. Alright. Yep, so Incomplete Seal. Okay, so let's have a look. The speed difference. Max 60. Yeah, based on Rupture, Unbreakable, Pulling without cracking, Rupture, and Fissure. Alright, so this will give us Bind, huh? Base stacks 3. Getting Rupture triggered while lose 1 stack, gain 1 bind. This event activates. If this unit is to gain 3 or more bind next turn, lose 2 stacks instead of gaining bind. And then, yeah, okay. That one doesn't mention expiring. I'm really hoping that expire just means that this goes away rather than like the character dies. Okay. There. You go there. Over here. It's not strong enough. So, go with this. And yeah, that will go against that. Now go. Now,
over here. Yeah, that's good enough there, so we'll do that. Over here. Okay, do that. Here. Honglu's almost... Oh, hello! Sorry. 긴장하셨나요? Honglu's got a special 크게 over here. 씹어보려면 도움이 My True 된답니다. Heart. +1 final power. On Clash Win, one ally with the least SP heals 5. When an ally dies, remaining allies at turn end gain 1 offense level up. Alright, cool. So. Over here. Go for that. Everything looks good to me. Go. 떨거지는 잘라낸다. 부탁하자. Thanks for the backup. 배워라, 묘. 엎드리도록. 피를. 승리를 위해서라면 무얼 잘못했는지 아는 것부터가 시작이랬어. 이 전투는 승리할 거예요. Shit, that went through. Oh well. It happens. 시간과 공간에 계시는 관리자님 위주일지 몰라도 Alright. 그때를 위해서 미리 응원을 녹음해야 한다는 거고. Alright, so double curse with Butcher 이것도 Blade. 녹음되고 있는지는 믿지 Undistract, cut 몰랐네요. them down. Gee, you don't need more SP, buddy. You got plenty. Alright, so we haven't seen all of his skills yet. I've gone down to about a quarter of his health. He's probably going to start using that at about halfway, if I had to guess, and quite possibly lose Sliver of Anticipation. That's going to be when he starts taking things seriously, which we don't want him to. We don't want him to take things seriously. We want him to keep having his reduced power levels. Okay. Over here. Yeah, let's go there. Oh, this is actually kind of annoying. Let me go with that instead. Of the hymn. Let's get this down, shall we? Yeah, get some maggots. Okay.
good there. Hey, Meta! How you going? I mean, so far, like, so far this hasn't been too bad. Like, I'm expecting him to get, like, really hard at, like, the halfway point or something like that. Because he's still got a couple of moves over here, and he's got Sliver of Anticipation debuffing him as well, so... Yep, so do that. So much scratch damage you had at this point. Okay. It could be worthwhile having this. I don't need it just yet, but again, let's have the ego gifts available to us. I need to play some more Mechabellum myself, to be honest. Yeah, that's not gonna work on you, because that's too fast. Give me a moment. What's your passive again? Not the best passive or anything like that. I'll throw this down anyway. There we go. Shortly. Yeah, I'll hold off on that. Like, you've got a little bit of SP that you need to gain first, so we'll do that. Yes, go. 탈출 개체 확인. Let's get the maggots going, because those are pretty good for bleed shit. 다음 세상으로 넘어가려면 자, 여기구나. 절묘한 하나뿐이군. 산토류 경을 온 라샹. Oh, cutscene time. Jia does not give us even a moment to catch our breath. The relenting storm of strikes pummels Honglu and the rest of us to the ground. But he doesn't seem even remotely winded by that effort. But I could tell that this wasn't his full force. He wasn't looking to kill us here outright. Jia awaits Honglu's answer. But it seemed that his patience was running low. 기왕 치는 거 좀 더 시원시원하게 내지르는 것이 어떤가? 할 일 없이 붙어 있기만 하는 그 쓸모없는 목을 치는 것도 좋을 테고. Regardless of Jia Huan's snide remarks, Jia only looked down wordlessly at Honglu, who was still trying to catch his breath. 아직도 낼 답이 없는가? 저는 Honglu's eyes wander, like someone swimming through veils of time. 공헌에 필요한 것이라 하면 Compassion?
silence continues, letting the countless moments in time pass by unseen. 뭘 그렇게 고심하는 척을 하는 거냐? 홍원이고 가주고 간에 사실 네가 관심 있는 것은 딱 하나이지 않느냐? 누군가 네 목을 대신 쳐주길 바라는 것. 스스로 거둘 용기는 없지만 그렇다고 계속 싸워갈 마음 또한 없지. Yeah, he asked Zichun to do that for him. And I don't blame her for being offended by that. Considering Zichun was basically his favorite sister. 그것이야말로 탐욕 그 자체란 걸 모르는 거냐, 가보. 왜 살리지 않았지? 아니, 질문을 바꾸지. 왜 그 애만 살린 것이냐, 가보. 임대옥, 그 아이도 공씨 가문이 모인 곳에 함께 있어야 했다. 허나 그 아이는 그날 건물과는 한참 떨어진 헛간안에 혼자서 숨어 있었다지. 가와는 언제나 너를 부러워했어. 너도 알았겠지. 대관원에서 그 애가 앞으로 가지게 될 미래는 귀했다. 고작 너 따위가 붙들고 있는 미련한 일생보다. 형, 사람은 피련코 죽기 마련이야. 꽃이 언제나 피어있기를 바랄 수는 없어. 때가 되면 지기 마련일 테니. Honglu stops himself. The sudden re-emergence of this memory has put his reply to sleep, still and silent. And the familiar, aloof, and childlike words fill the vacuum. 그런 답이 설사 있다 한들 무슨 의미가 있을까요? 모든 것은 찰나에 불과하기에 이 안에서의 괴로움과 기쁨과 고통과 슬픔들은 모두 흘러갈 텐데요. 그러니 홍원에게 필요한 것이 있다면 안 빈낙도일지도 모르겠네요. 주어진 것에 더는 바라지 않고 덜어내려 하지도 않으며 그저 받아들이는 것이 여한 없이 평안에 이르는 길일 테니까요. 빈곤한 삶일지라도 주어진 것에 만족한다면 마음이 평안에 이른다. 허나 가보, 네가 진정으로 빈을 논하고 있다 생각되지 않는다. 너는 빈을 모르지 않나. Why can't the poor just be happy with what they've got? They got nothing, Honglu. 네가 진정 빈을 안다면 그 서글거리는 낯빛으로 감히 입에 담아서는 안 된다. 너나 나나 이곳 대관원의 모든 이들은 Jacha, actually a pretty cool guy. 그러니 나는 아직 네가 진심으로 답하였다고 생각하지 않는다. 맞는 말이야. I don't think I'd say that about Confucius. 주어진 걸 받아들인다는 건 가난한 사람에겐 너무 힘들고 구차한 일이거든. Shadow draws over Jiaqi's expression as though he observes every hour that has been slipping through Honglu's fingers. And he remains patient. It seemed as though he was waiting for a reply he thought Honglu must rightly give. 다시 묻지. 홍원에 필요한 것은 무엇인가? 그저 숨을 내쉬기만 반복하면서 죽고 사는 것에만 급급해하는 이들이 지녀야 할 것은
said this before, but it needs communism. 홍원에는 The silence has grown. 떠난다고요? 대관원을? 결국 제게는 그날의 어떤 답도 해주시지 않은 채로 이렇게 떠나시는군요. 왜 계속 그렇게 웃고만 계시는 건가요? 오라버니, 당신은 밤든 거군요. 부디 다시 돌아오지 않기를 바라겠습니다. Thucient is a good word. It's not a word that you see often, that's for sure. 오라버니는 저를 버리고 대관원을 버리고 홍원을 버린 거예요. I need to check what that means. That's something I need to do a bit more often. Like, I do know the meaning of most words that I sort of like run into, but like, it's a good idea. Like, if you see a word you don't understand, like you may be able to infer its meaning from context, but it's a good idea to double check. So yeah, Souciant is referring to worrying. Okay, there we go. Hong Lu's mouth opens and shuts, once again caging the words that ache to be let out. His lips once again assume familiar arch. The same lonely smile that has seen far too many things they care about float away. 홍원에는 수복 강령이 필요하겠네요. 오래 살고 복을 누리며 편안하게 살 수 있는 삶 말이죠. 뱉으려다 삼켜놓고 대신 허울 같은 공갈을 내보내는군. 본래 말하려던 걸 말해라. 내가 듣고 싶은 것은 그것이다. 주어진 것에 만족하며 사는 것, 근심 걱정 없이 건강히 사는 것. 앞서 네가 말하였던 것들은 모두 답이 될 수는 있겠지. 만약 그 말들이 진실로 네 마음 깊은 곳에서부터 생각하여 비롯되었던 답이었다면 나는 이대로 받아들이고 결론을 내었을 것이다. 하지만 나는 아직 듣지 못했다. 네가 머뭇거리며 주저하다 끝내 뱉지 못한 그 단어. I think this is also like deriving from that time in the Palanquin, where Jia happened to be passing by and saw Hong Lu reach out to try and save that person who was about to fall in the restructuring. And Jia is hoping for more from Hong Lu. 깊게 파묻힌 그 한마디를. 지금 표현하려 애를 쓰고 있으나 바다는 물러나라 자로. 더 혹독한 겨울을 주지 않으면 아우의 품을 짐작할 길이 없겠구나. Oh boy. Alright, so Jilu is leaving the field, and Jia is going to up the ante. 더 헤아려라. 깊게 파묻은 네 인의를 파헤쳐 내게 보여라. 위에서 당신을 관리자로 정한 데에는 합당한 이유가 있겠지. 기대하고 있겠습니다, 단테. He's still not fully serious. He's still not giving it his all. But yeah, he's taking a second breath. This is a different character now. So let's yeah. So he's got new moves again. I ask again. Let's have a look.
If you're going to fight Confucius, you better be prepared to talk with words, okay? This is really good music, by the way. Okay. You wield not metal. Yep. Impede. Death Strike Ripple. It's got attack weight to it. And Inflict Wane. Now Link Strike Blade Storm. Okay. And Deathrite Deluge. 5% damage. Reduce all Deathrites on target with 0 to proc all of their effects immediately. Hey, wizard! How you going? And yeah, we're fighting Jetcha. Yep, so... Yeah. I don't think I noticed that before, that it was titled Ego. Lovely. Yep. When Honglu has dialogues, lose 300 shield per stack on Honglu. Unit does not gain shield for the rest of the encounter. We need dialogue, huh? Yep. Alright. 긴장하셨나요? 그럴 땐 크게 심호흡을 하면 We don't have 도움이 any 된답니다. dialogue with Honglu yet. I'm guessing that we get dialogue from some of his unnamed moves that he hasn't used yet. Possibly something that we need to clash against or something. We'll find out as we go. You need to reload your ammo, so let's go over there. Okay. Go there. Confucius in many ways one of the prime debate bros. I wonder if in Otis's chapter we'll run into anyone like Homer or Plato or Aristotle or anything. Jacha believes himself to be a shonen protag, gets his enemy to speak by punching them. I was sort of like imagining him being a little bit like Uncle Iroh in Avatar: The Last Airbender, to be honest. 상담은 나중으로 하지. 지금은. Hey, yeah, your blunt resists, so that's good. Serve of red. Actually, hold on. Sorry. Oh, that's gonna actually fix that up as well, so that's good at least. Alright. Over here. There. Thanks. That works. Over there.
Doesn't really help us out. We'll get to put that on him at least. I want to see the attack anyway, so let's do it. Let's do it. And there. All right. Yeah, we need to make sure that we do that rather. Okay. 떨거지는 잘라낸다. There we go. Yeah, so we're not getting through that shield. 이 수많은 소원들 중 그대가 이루고 싶은 소원은 무엇인가? 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아 다행이군요. 내가 너를 위해 기도할 것이니 넌 반드시 부서진다. 저택을 안내해주지. So we need Honglu to find his answer so that we can actually deal damage to him. 배워라, 명. 나의 고통. That did more damage than I thought it would. I see what people were saying about his unclashable coins being really powerful still. 과연 저자에게는 그런 형태가 적절했겠고 좋은 수였다고 보네. 해잔병같이 무릎을 꿇고 있을 때인가 13번 수감자. 평소처럼 넉살 좋게 같이 상황을 개선해 That was 보시지. that one over here, the Blade Storm. I don't see why it would still be so powerful though. Oh, here we go. Answer. We need dialogues. Go do that. Alright. Got some now on the field. On the plus side, it has cracked his stagger bar, and I think that's the only one he's got, so... Yeah, that's true. But yeah, since we're using Priest, it's going to be alright. He'll heal back up, and then he's not going to stagger anymore. Okay, so... Oh shit, yeah, Zilu's back. Yep, still does not drop below 1. And yeah, you got a shield on you. Okay. Ideal. Hey, you do that.
You do that. We need to get our curses on. It's good. Don't have anything else screwing with us, do we? Don't think so. You're there. Okay. 탈출 개체 확인. 자, 테디. 나를 따라해보는 거야. 짜잔! 이런 건 몽둥이가 약이지. 그릇 두드려 패. 이 전투는 승리할 거예요. Okay, so get some healing down to people. 계속 집중하지. Excellent, well done. 더 보여줘. 부탁하자. 오케이, 보인다. That's not good. 그래서 카론이 안전벨트 잘하라고 했잖아. Alright. So, we've got one dialogue now. We are going to need to heal Honglu back up. Heals SP when HP drops to 0 during the encounter. Heals up to max HP. Activates as many times as this unit has stacks. Alright. Yeah, so we've got extra lives on Honglu, which is good. And he's also got protection on him just in case there's like some sort of horrible AoE attack coming in. Keep me, Shilu. Alright. So that's probably the horrible attack that's coming in on us. I don't think... Alright, yeah, you've got a bit of weight to you, but we can counter you. Alright. 상담은 나중으로 하지. 지금은. Yeah, so right now you are in the perfect position to be tanking this. So. Where are you? Not gonna do it like that, that's for sure. Gonna do it like that. And possibly inflict some paralyze, which will help some of our other attacks. You over there. Oh, hold on, do we... Oh, that's not good. Okay, we've got the protection up at least. We will get some extra healing down in that case. Others that might help, I don't think. Which egos have you activated by now? Don't have that active yet. And we'll hold off on that, we don't need to. We'll just remember it later.
Okay, so Honglu's going to take a hit. He won't die, regardless, because of his dialogue. Ideally, he's not going to die in the first place. We want to, like, stop that from being used in the first place. So, let's go. 죄인인가? 이봐, 버틸 자신 있어? 약점을 잘 노리셨습니다. 자로요. 이제 해결사의 존재도 되찾네요. 101 damage. He's still alive. 이 전투는 승리할 거예요. That's without any stagger bars being hit. And with resistance. Actually, no. Resistance might have reverted. 내가 너를 위해 기도할 것이니 넌 반드시 부서진다. Good point there, Blank. Glad he rolled low. 패턴을 파악하는 게 중요해. 집중 잃지 말라고. Yeah, on the plus side, he's got a lot of health. 끝나기 전까지 갈기는 것이. Alright. So, dialogue is back. You do still have your 60 HP stagger bar. Okay. Yep. We will answer you. Works as well, I guess. There we go. Have beef with that attack because your whole team was ×2 fatal to blunt when you did this. How's my team ended up, actually? 긴장하셨나요? Well, Honglu's weak to blunt, so that's always positive, considering this is a Honglu chapter, right? Neutral, weak, neutral, ineffective, thankfully, 이곳은 위험합니다. and ineffective. Yeah, you definitely don't want to be weak to blunt in this fight, considering this guy hits like a mech truck. Okay. So we've got you coming in. That's gotta be slashing. Okay, yeah. And using gluttony caused our weakness to revert, which meant we took a bit of extra damage. Okay, no worries. But not gluttony, Lagodamine. Alright. By the way, let's go. I activated that yet. No, I haven't. Let's activate it. Do that. Hey, Doomington, how you going? Activated Sanguine Desire yet. Well, let's activate that.
We can prepare more bleed damage for Jache. Okay. Yes. There we go. All right. We happy? I think we're happy. What's your slap? 퍼레이드 중에는 말 걸지 않는 게 좋겠지. Not super happy 퍼레이드 there. 중에는 말 걸지 않는 게 좋겠지. I think you'll be fine though. 퍼레이드 중에는 말 걸지 않는 게 좋겠지. 퍼레이드 중에는 말 걸지 않는 게 좋겠지. Yeah, it's blue. All right. Go. 이대로 더 보여봐라. Only 38 damage this time, thankfully. 아유탄초 경혈 육시 느껴라. 아름다운 춤을 추는 건 나뿐이어야 해. 그러면 네 발목을 잘라버리면 승객이 딱히 한 방 먹였어. Hey. Getting our bleed ego passives going. Alright. 카론, 기다리는 New 거 phase here. Only has 300 shield. It's possible we might be able to do damage this round. I don't think we will, but it's plausible. Okay. Oh, his offense level's down, which is nice. Tiny little bit. Okay. Okay, so this one here is what we... Oh shit, you got two going, huh? Alright. So they're both red. Bygone day. You do that. And... yeah, both fine here. You do that. And... yeah, this is fine. Alright. Go there. You go there. Here. Shit, that one's fixed. You know what? I don't care.
I don't care that this one's going through. We need our tanky boys to tank these attacks, because those are nasty. Not that. That either. Okay. Okay, you do that. That'll give us a little bit more HP with you. Yeah, you've got the protect on yourself. Alright. Dominating. All good. Alright. 떨거지는 잘라낸다. 이 전투는 승리할 거예요. And this will give us protection on you as well, if I'm not mistaken. 넌 반드시 부서진다. 자로야. Pathetic. 저택을 안내해주지. 배워라, 묘. Hey, I think we actually did damage to him this time. 어떤 상황이 닥쳐도 포기하지 마세나. 저들의 공격은 우리의 투지를 꿰뚫을 수 없을 테니. Yeah, so we will answer you. And yeah, you still got 2 more moves. So we will give you your answer. Everything's shining on you. Festival will indeed end. 가면 꾀맨끈이 떨어졌나? Blue. Get that, sure. Alright. That. Here. There. We can do that. You've got 5 there. So in that case, that one. That. There and there. Okay. All good. Go. 고귀하게. 피날레를 시작하자. 이지대로 보여봐라.
Alright, so we've got our answers for Jeche now. The shield is down. 목적이 있었지. Let's see if there's a phase 3 or anything. 좋아. 얼른 끝내고 밥 먹으러 가자고. Like a roaring storm. Did say that he's got 2 more attacks left. This is one of them. So, unclashable targets that aren't Honglu. Use the Heisho Pack Now branch to stagger every identity except for Honglu next turn. This unit recovers from stagger. Alright. I don't think this is going to help any of us, but... Yep, so Honglu gets to fight on his own now. If I had have known, I would have possibly thrown down a healing, but oh well. 타겟 포착 1시 방향. 사실 이런 보모구실은 제가 아니라 세피라들의 역할이긴 하죠. 관리자님도 알다시피 저는 언제나 수십 명의 몫을 해내고 있으니까요. So over here. Yep, -2 for every dialogue. So cannot stagger. 24 defense down. Flash lose -50% damage, which is good considering it's going to be attacking everyone. Okay. And thankfully I made sure to keep a full stock to life available for me. So let's go ahead and do that, shall we? And shoot him. 타겟 포착 1시 방향. 그 삶의 마침표를 마무리를 덮어두죠. 나라도 그렇게 스스로 네 뜻을 갖는 것이냐. 그렇다면 그 우리가 위태로워야 입을 열겠구나. 의미 없다. 두려워하지 마. Alright. 그것은 네 생각을 말한 뒤에 해도 늦지 않아. Alright, so he's a bit weaker now, it seems. He's not using as many attacks. And he's got -24 defense as well, so he should be able to do some more damage to him too. Alright, but we do need to start healing up a little bit. Gregor's looking a little bit worse for wear. Funnily enough, he's still got more life than Otis. And almost as much as Honglu. Alright. So, heal up people. And over here. Okay. That one there. Damn it. What's your bludgeoning resist like? Okay. And it's red. 다른 작업이 필요한가요? Yeah, okay. Yeah, it's fine.
keep that one. That. 고귀하게. 이 전투는 승리할 거예요. Okay, so as far as it looks to me, at least, there's not a lot left to this fight, mechanics-wise. So I'm not sure if it's going to make me go through the whole 3000 HP, or make me get him down to like a certain point, and then we'll give him his answer. 오케이. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. 내가 너를 위해 기도할 것이니 넌 반드시 부서진다. 가서 할 수 있는 건 다 해보고 오라고. 내가 어버이보다 보다 한 주먹거리도 안 되는 놈들이니까. Let our nasty attack incoming. 상담은 나중으로 하지. 지금은 그럴 여유가 없고. 상담은 나중으로 하지. 지금은 that one, right? Yeah. 그럴 여유가 없고. So that will work there. 상담은 나중으로 하지. Yeah, right now. That's red. 상담은 나중으로 하지. 지금. Yeah, okay. That's 여유가 fine. There. Oh, you need to reload. That's once we're in Canto, actually. We've already used our reload, so it's not going to matter in that case. Oh well. Can still use it. Looks good to me. All right. Go. 죄인인가? 산소류 경혈 온 라샹. 끝을 낼 시간이다. That's a good hit there. 자로야. No cell. 가서 할 수 있는 건 다 해보고 오라고. 보다 한 주먹거리도 안 되는 놈들이니까. We're definitely getting him down.
you need a heal, so I'll do that. Go over there actually. Over here. You go for that. There. Over here. Hold on. 나는 어떤 말도 할 수 없어. I activated that on you. I have. Alright. You go there. Good. 그쪽도 죄인인가? 엎드리도록. Oh. There we go! Just have to get him down to halfway. First try. When's the last time I took a break? Doesn't matter. Jia Huan lets out a frustrated sigh. 보고 있자니 답답하군. 이건 의미 없는 문답이야. 아까도 말했지만 홍원에 필요한 것은 실리다. 그 이상 그 이하도 필요 없다는 걸 왜 모르지? 죽고 사는 것에만 급급한 그들에게 필요한 건 당장 눈앞에 보이는 이익이라고. 설사 그것이 환상이라도 상관없어. 자신이 원하는 욕망과 꿈을 목도할 수 있다면 그것이야말로 가장 필요한 것일 테지. 그것은 틀린 말은 아니군. 허나 가환, 너의 돈은 이치에 맞을지언정 그 안에 있어야 할 것이 없다. 그렇다면 치우 형님의 도라함은 인의일까요? I mean, that's kind of what he said. 네가 보았을 때는 나의 돈은 어떻게 보이던가? 제게는 조금 뜨거운 것 같아요. 많은 걸 녹여주는 불처럼 보였거든요. 녹이는 불이라. 내게는 그렇게 보이나? 인의. 어질다는 것은 무엇인가요? 방금 네 입으로 말했다. 오랫동안 쌓인 악행과 그것이 낳은 굴곡이 사람을 뒤덮었고 그릇된 질서가 이치인 양 받아들여졌다. That's a good line right there. 그 사이에서 굳어버린 마음을 녹일 수 있는 것, 그것이 인의다. Absolutely. 대관원의 모든 이들은 내게 침묵을 원했지. 그날에 대해 묻지도 말고 알려고도 하지 말라. 감히 품어선 안 되는 탐욕이 불러온 가련하고도 마땅한 운명이니 흘려보내야 했던 건 너뿐이 아니었다. 가보. 하지만 나는 놓지 않았어. 아무것도 떠오르지 않았어요. 그저 누구든 간에 저를 붙잡고 괜찮다고 말해주면
좋겠다는 생각만 들었어요. 비록 어르신들은 때때로 엄격할 때도 있었지만 대관원에서 누구보다 저를 어여삐 여겨주는 분들이었으니. 들어가거라, 보가. 선인들께서 너를 기다리고 계신단다. 모조리 털어놓고 싶었어요. 제가 보았던, 하지만 보아서는 안 되었던 것들에 대해서 말이죠. 알 수 없는 것들이 서로를 향해 울부짖던 희열, 죽어가는 사람들의 원망, 모든 것의 울음소리, 웃음소리, 고함소리, 탄성소리, 이윽고 침묵으로 이어지는 소리. 오늘 이후로는 내게는 더 이상 좋은 일이 일어나지 않을 거예요. 매일 아침마다 이 순간이 저를 깨울 테고, 밤마다 저를 잠들지 못하게 괴롭힐 테니. 그러니까 부디 나를 위로해 주세요. 괜찮으니까 무서워하지 않아도 된다고 말해주세요. 왔구나, 보가. 몇백 년 동안 보았던 것 중 가장 신명나는 장면이었다. 나는 처음이 제일 즐겁더구나. 발목부터 휘었는데 미련을 놓지 못해서 계속 앞으로 기어가려고 하던 자 말이다. 공시 어미에서부터 태어난 외곽의 것이 스스로 성장을 이뤄내더니 비로소 번식의 본능을 터득하였을 때의 눈빛이 제일 기가 막혔지. 그 어머니라는 저 표정을 보았는가? 제 뱃속에서 나온 것의 정체를 알고 나서는 곧바로 미쳐버리더군. 시간에 맞춰 발톱이 온 것 또한 우리가 바란 것 이상의 완벽한 마무리였습니다. 들은 바대로 그 어떤 것도 남겨놓지 않더이다. 몇 달간은 필요할 틈이 없겠네. 두 번 다시 없앨 오늘의 극락성세를 되새기겠어. 두가 가보. 너는 정말이지 우리 가문에 둘도 없는 탁월한 목이다. 그 목이 어찌나 빛나는지 거울 밖에도 서로서로 펴주는 유린 창가도 가졌구나. I want to tear it all down. 계속해서 발굴하고다. 그 빛에 어떠한 착함도 없도록 하여라. 오라버니, 뭐 하고 있어? 왜 날아가는 년을 붙들 생각하지 않아? 붙잡아 무얼 하겠어. 제 갈대로 날려가는 것이지. 저쪽 떼기밭 머리에 나는 꽃무덤을 하나 만들어 놓았어요. 꽃주머니에 꽃잎을 몽땅 쓸어 담아 땅에 가지런히 묻어주었답니다. 그렇다면 훗날 흙으로 변하더라도 처음부터 아무것도 없었다는 듯 깨끗해지겠죠? 그렇게 꽃잎들을 묻어두고 있으니 이 끝없는 색깔에 더는 허덕이지 않게 되었어요. 그리하여 비로소 웃을 수 있었답니다. 가보, 너는 대관원에서 너의 돌을 놓았다. 그리고 대관원 밖에서 찾은 나의 도는 내게 인내를 가르쳤고 조용한 시간을 주었다. 인이 없는 욕망은 제 몸을 불사르지만 도를 따르는 욕망은 자연스레 불씨를 간직하는 법.
때에 맞게 타올라 어둠을 비추지 않는다면 모든 뜻은 허무로 귀결될 뿐이다. 그 안에는 무엇이 있지, 가보. 네가 이미 오래전부터 품고 있던 것 말이다. 묻어두었어요, 형님. 복숭아 꽃잎이 어지러이 휘날리던 그날 말이에요. 구덩이 속에 들어가는 건 결국 나 자신뿐. 그러니 구덩이에서 나를 꺼내는 건 역시 오직 나 자신뿐이다. 홍원에 필요한 것은 오가, 너는 저들을 모두 구할 수 없을 거란다. 알아요. 모두를 구할 순 없겠죠. 그래도 저렇게 제 눈앞에서 떨어지고 있는 사람만이라도. 상냥함이에요. Yeah. I said compassion earlier, so. 그것은 관심이고 동시에 감싸줌이죠. 바로 옆에서 울고 있는 친구가 있다면 같이 슬퍼하고 기뻐하는 것이라 생각해요. 상냥하면서도 따뜻하게. 그 말은 넓게 흐르며 만물을 감싸려 하는 강과 같군. 하지만 상냥함, 그것으로는 주변을 비춰줄 뿐 만인을 끌어안을 수는 없다. 더군다나 홍원을 다스리는 자라면 일이 일비를 해서는 안 되지 않겠는가? 아니에요. Honglu continues, his voice carrying more confidence than it did a moment ago. 눈앞에 보이는 슬픔과 기쁨을 보고 느끼고 표현할 수 있다면, 그리하여 가까이에 있는 한 사람을 안아줄 수 있게 된다면, 그렇게 서로가 서로를 안아줄 수 있다면, 제가 만인을 끌어안지 못해도 만인을 끌어안을 수 있을 거예요. You'll lift each other up. 오래 기다린 것 치고는 부족한 답이었다. 하나, 그것으로 되었다. 허무라면 모든 것은 무미건조해질 뿐이지만 여백이라면 채워가면 될 일. 가치요, 네가 그토록 기다리던 대답이 고작 이런 몽상이었나? 이해할 수가 없군. 저놈이 짓거리는 것은 다스리는 것과는 한참 거리가 먼 이야기야. 상냥함 따위로는 만족감을 주지 못한다. 그런 것으로는 누구도 살리지 못하고 줄인 배를 채워주지도 못해. 그딴 걸로는 홍원을 바꿀 수 없어. 가환, 너는 네가 옳다고 생각하는 길을 가면 될 뿐이다. 하지만 이 방에서는 나는 나의 인을 따를 것이며 물러섬은 없다. 무슨 수작질이지? 나는 이제 이 가주 심사에서 기권하겠다. What? There was a shocked, hushed gasp from the speakers. 이로써 이 방에 남을 자는 가보옥과 그 세가뿐이어야 한다. 네가 나와 같은 선택을 하지 않겠다면 이곳에서 적지 않은 피를 흘려야 할 테지. 허나 너 역시 가주의 자리를 노리고 이곳에 당도한 것은 아닐 것이다. 잘 알고 있군. 그래, 내 목표는 고작 홍원의 가주가 아니지.
하지만 그렇다고 조종당하듯 네 말대로 움직이는 건 제법 부하가 치미는걸. 너는 겉으로 비열하고 감정에 몸을 실은 것처럼 굴지만 속으로는 철저히 이치만을 추구하는 자다. 그러니 여기서 물러설 수밖에 없겠지, 가환. 알고 있어? 이놈도 저 자식도 아주 지독한 냄새가 나. 위선자의 헛도는 말에서 나는 지독한 악취가. 구보, 돌아간다. 기권하지. 이까지 동전 따위 모을 만큼 모았으니. 치우 형님? 너는 지금 구름이 되어 하늘에 떠 있구나. 구름이 밟으면 나무와 땅, 그 어느 것이든 아파하지 않지. How bizarre. Jia walks past us, making his way towards the exit of this room of his own accord. 그러나 그뿐이다. 네가 입에 담은 인이대로 바로 앞에 누군가를 안아주기 위해선 구름이 아닌 사람으로서 땅에 발을 디뎌야 할 것이다. 이를 유념하며 너의 길을 열어라. With that, Jia unfastened the rope from his waist and handed it over to Honglu. A huge bundle of coins, several times greater than the sum of every coin we've collected so far, jangled heavily. 잠깐, 왜? Jia left the room without saying another word. 가시가의 가치요, 가환 동시에 기권을 하며 탈락입니다. 잠깐만. 이러면 우리가 1등이 되어버리지 않나? Is that bad? Like, we needed second, not first. 그러면 좋은 거 아니냐? 2등보단 1등이 좋은 거잖아. I don't think we can get the golden bow with first. Like, that's like we become the hierarch at first. 그런 문제가 아니잖아요. 저희는 창고에 있는 황금 가지가 필요한 거지. 가주 자리가 필요한 게. As the sinners were chaotically scrambling from this unthinkable turn of events. 계시잖아요. 가주가 되기를 간절히 원하는 분이. Yeah, let's give the coins to Zichun, shall we? Let's make her the family hierarch, and we'll come in second. 포기하지 않고 아직까지. 사실상 1등이 정해진 것 같은 가주 심사, 그 마무리까지 앞으로 10분 남았습니다. Oh, Zichun! Hey, guys? Are you thinking what I'm thinking? Sometime later. 가주 심사가 끝났다. 참가했던 모든 후보자와 세가들 끝까지 잘 해내주었다는 말을 전하고 싶군. 저 혹시 이게 어떻게 된 일인지 설명해 줄 사람 있어? Yep, she's listed as question mark now. 그 보배로운 결과가 비로소 나왔으니 모두 받아들여 승복하도록. This is what I was hoping for as well. Like, I was really hoping that we'd be able to get Zichun to come in first place and us in second. 최종 승자는 이후에 철암사에서 어르신들께 인사를 올린 뒤 지상으로 올라와 대관원 1층에 입성함으로써 비로소 홍원의 가주가 된다. 그러니까 우리도 아직 상황을 이해하려고 노력 중이라니까. 가주대전 최종 결과 3위 가시가의 환. 아가씨, 너무 흥분하지 마시고 보는 눈이 많으니 채통을. 2위 가시가의 보호. 그자가 무슨 연유로 그런 행동을 하였는지. 아니요. 저로서는
잘 모르겠네요. 아니, 지금 뭔 이야기들을 하는 거야? 뭐 일단 좋은 게 좋은 거라고 봐도 되는 건가? 그게 아니라 왜 나한테... 그리고 가주가 될 자리를 얻게 된 1위. 가주 심사에서 최종 승리한. 그러니까 내가... 가시가의 시춘. 정말 가주가 된다고? The games ended with a hush, devoid of even the perfunctory applause to mark its closing. Jia Ji-chun stood dumbfounded, still processing the situation. And I still had no idea what Hong Lu was looking at. That's how the family hierarch war came to a close. 그 정도 화력으로 우리 사무소를 막을 수 있을 줄 알았냐? Ji-chun won. It literally said right there. Ji-chun won. We gave her the coins to put her in first and kept enough to come in second ourselves. There's our damage numbers there for those who are interested. Ahab, what are you doing here? Yeah, so we will have to wait a few days before we're able to continue, but don't worry, that is precisely what we shall do. Exactly. Quite right, wizard. So, we are going to be wrapping things up here, but don't worry, as I said, we will be coming back to this in a few days, I guess. So, it'll take me a little bit to get my schedule organized as such. I'll have to see which days I am free. It might even be possible that I won't be free to stream when the new patch comes out or anything like that. But assuming that I am, you can expect more Limbus company on that day. He, more than any of the siblings, has seen how heartlessness and ruthlessness have not been what the... Absolutely. As I said, like the whole part where Jicha saw Hong Lu try and reach out to that person falling was evidence of all that. I'm hoping that Ji-chun is able to be a good leader. She seemed to be nice as well, so we'll have to see anyway. So we are going to be raiding someone now, and we're going to be raiding Hoshino Lapis, who is playing some Claire Obscure. So we'll pop on over there and go say hello there. All right? Yeah, absolutely. Oh, hey there, Christiana. We're just wrapping up the stream, admittedly. But thank you very much for popping by. I do appreciate it. You just missed us finishing off the latest Canto. Well, the section 2 of the latest Canto. Oh, you've fair enough. All right, you were lurking this whole time. In that case, awesome. Thank you very much for saying hello. I will have a... It's not exactly evening now. It's definitely a late night. It's past almost 1:30 a.m. for me. But yeah. So yeah, thank you very much, everyone, for tuning in. Hopefully that was something that everyone enjoyed. And I will see you all next time. All right? See ya.